A very good morning to all. In today's session, we are all going to learn what is all about a fixed income securities. So let's begin with the definition of the fixed income security. So basically, fixed income securities are all those financial instruments which provides an investor an opportunity to earn a regular income through earning a fixed interest payments. So when we talk about these securities, it's basically a low risk securities as compared to the equity shares or any preference shares or any type of debentures, which making up a popular choices from all those conservative investor who are looking for a stable returns. When we talk about the examples of the fixed income securities, it's all about bonds, various categories of the bonds like corporate bonds, municipal bonds, etc. So these are all those investment instruments that pays a particular amount of interest at a regular intervals to all those conservative investors until their principal amount is to be returned to that particular investor. So the government organizations and the municipal corporations are actually sometimes they issue such securities to raise their own capital. So that's why it is called a fixed income securities for all those investors, for all those governments or the municipal corporations, because they provide a certain or a fixed stream of income through regular interest payments. Now we come up to the two main types of fixed income or cost securities. In other words, we can call the fixed income securities are also called the cost securities as well. So basically, it is categorized into two main parts. The first one is bonds and debentures, which are also called a debenture instruments or the debt instruments. And the second category of the preference shares. So let's begin to one by one all these particular parameters. Now we can talk about the first one is bonds and debentures. So basically, when we talk about the bonds and debentures, in other words, it is called a creditorship securities. Actually, when we talk about the debentures, the holders who are taking up and debentures to earn a regular source of income, that holders are called the debt holders, or in other words, called a debentures holders, and they are also called the creditors of the firm. So the holders of these securities are actually don't get any voting rights in the particular organization or the firm. In fact, they are not able to participate in any decision making of the management teams. When we talk about the debentures holders, they actually paid interest at a very nominal rate, because such a rate are actually fixed rate as per the agreement which was fixed between the two main parties as per the debt instruments, and is the particular interest amount is actually being calculated on the face value of the security. But under the debentures, there is an exception that the whatever the coupon rate that is at a zero interest rate has no periodical interest. That means a particular holder will not pay actually any interest on a periodic months or a periodic period, which is actually paid to the holders. So when we talk about the bonds and debentures, already they have a face value, they have a redemption values as well. But both are actually specified and based on the value of the instruments or value of the securities. So these two may be same or may not be different, because both have a face value, and such face value or some redemption value may be same or different. And if the debentures are the convertible debentures, that means that actually redeemed by conversion
into an equity share. That means whatever when we talk about the convergent debentures, they actually can be converted into an equity shares, but it could be redeemed by a convergent rate. So that is all about the debentures. Now we can talk about the types of bonds and debentures. So in the first instance, we are coming up to the types of debentures, or the second instance, we are coming up to the types of bonds. So let's begin with the types of debentures. There are three main categories of the debentures. The first one is secured and unsecured debentures, and the second one is convertible and the non-convertible debentures, and the third one is redeemable and the non-redeemable debentures. So when we talk about the secured and unsecured debentures, the secured debentures are actually relate to all of the assets of the company, and actually such assets are the secured asset. When there is any dues or debts occurred or any financial crisis occurred into a company, these assets can used to pay off all of the dues and debts. But when we talk about unsecured debentures, they do not have do not have any leakage or any relation with the assets of the company, but actually it shows the overall strength of the journal credit of the credit worthiness of the issuer, which actually show the financial health of the company, whether the financial health of the company is actually worth it or not for to pay off such dues and debts, or any company which are actually facing up the financial losses of it. So such debentures are actually called the unsecured debentures, which are not related to any assets of the company, which actually been issued based on the credit worthiness of the issuer, or the investors who are actually want to hold the debentures or to buy the debentures. The next category of the convertible and the non-convertible debentures. So when we talk about the convertible debentures, such long-term debenture, a debenture who are having a long period of time, or more, any investor or holder wants debenture for a long period of time, are actually issued by a company against the interest charged by the company, may be converted into a stock, into a share at a particular period of time, or at a particular periodic periods or amount of period, that actually called a convertible debentures. But when we talk about the non-convertible debentures, is actually are also called a fixed income securities, because they are not converted into any type of shares or stock, as or unlike convertible debentures. So basically, non-convertible debentures offers a very higher interest, because as there is very low risk involved, it can be converted into a cash, and the most advantage that a particular investor get, that is the tax benefits as compared to the convertible debentures. So when we talk about a comparison between convertible and non-convertible debentures, so basically convertible are easily converted to the stock, and the non-convertible cannot, but the tax benefits are actually more as compared to the convertible debentures. Now we can come up to the next term, that is remitable and the irremitable debentures. So as when we talk about the remitable, the all debentures are actually remitable, because there is a fixed period of maturity involved in it. So any debentures who have a fixed period of maturity, or any maturity due date, that actually such debentures are actually called the remitable debentures. And this period is actually mentioned in an agreement of a financial instruments, or any fixed income securities as well. But when we talk about the irremitable debentures, which are also called the perpetual debentures, which have no maturity date. So the debentures which have no maturity due date, that such debentures are actually called the irremitable debentures, and that is an identification mark for the investor to identify that which type of debenture is actually is. So the investors will keep receiving the periodic interest
by the particular company throughout the period. But actually, if that particular company is actually alive, that company is actually at a profitable stage, that they can pay up an interest to the holders who actually hold such debentures, that is called the irremediable debentures. So that is all about the remediable and irremediable debentures in this particular session. Now we can come up to the types of bonds. When we talk about the types of bonds, as I discussed, what are the types of the debentures, but coming up to the next slides, which has been on the screen, that is, we are talking about the types of bonds now. So there are five types of bonds. So the first one is zero coupon fully convertible bonds. So these bonds does not carry any fixed rate of interest. They are fully and conversely convertible into any type of, you can say, any type of bonds, or any other type of bonds, like zero coupon bonds, like we can talk about deep discount bonds, or any government bonds, corporate bonds, etc. So till the conversion period, a particular debentures holders are no need to pay any interest, and such bonds can be easily converted depending upon the credit worthiness of the particular investor or a particular company, and it can be decided by the credit rating agencies. That it depends upon the credit. Such bonds are issued depending upon the credit worthiness of the company. So if any credit rating agency has been approved about the company credit worthiness into A, B, and C category, that actually, so that particular company will get the zero coupon fully convertible bonds. So in such particular issues could be possible if it is approved by the credit rating agency. So any company who want a zero coupon fully convertible bonds, that actually been approved by a credit rating agencies as well. Now we can come up to the next type, that is deep discounts bond. So it is very similar to the zero coupon bonds. It does not carry any fixed interest rate, but actually these bonds are having an issue price, a maturity main period, and the maturity amount which is pre-specified during or between the two parties. So there is no nominal rate of interest, or any rate of interest is to be paid during the entire period of a bond. So accordingly, the investor can easily calculate the actual interest amount as compared to the returns that they actually earn on the other investments as well, and as it can be compared with all those investments or rate of investments or rate of return that actually earn from those investments as well, in case of a deep discount bonds. So such bonds, it is also being least equal. So whatever the amount, the interest amount that earned or being compared, it should not, at a very least equal to the other securities, and it could be taken into the consideration when it comes to buy a deep discount bonds by the particular investors. Next one is callable bonds. So when we talk about the callable bonds, the company has the whole right to retire that bond, to just take off that bonds, or to just sold that bond at any time after a stimulated or after a maturity period, and the investor will have to accept that redemption value, the you can see the issue price after the maturity period, when the companies decide to retire from such bond. So the company may exercise, the company can opt this option if the company has any excess capital at any stage, or if any rate of interest in the market has been decreasing, or the cheaper funds are also available. In that particular scenario, in that particular situation, if the company wants to retire
the bond at any time. They can opt to do that if they are having any excess capital, or if any rate of interest in the market has been declining, or the cheaper funds are also available. The company can opt this option, and when the company can opt this option to get retire from such bonds due to the following situation or above mentioned situations, that bonds are actually called the callable bonds. Now we can talk about the next next particular category, that is called the putable bonds. So when we talk about in case of putable bonds, the holder are actually having an option to redeem that bonds with the company anytime after a lock-in period. So if any bonds having a lock-in period, that this bond should must hold in a 12 in a 1 year, so automatically it could be redeemed, it could be you can say sold off such bonds to any of the investors or any of the company, but after a lock-in period. For example, if any property having a lock-in period of 12 months, so that property should be hold for a 12 months only, and after the 12 months it could sold off or it could be transferred to the another tenant. Same in the case of the bond. So bonds having a lock-in period, let's say 15 months. So after the 15 months, the holder have an option to sold that bonds after the lock-in period. So the investors have an equal right to sold off such bonds at a particular nominal rate which is being offered by the company if it is lower than the market rate. So the bond holders can redeem, can sold off such bonds with the company, or whatever the money the holder have after selling off such bonds, they can reinvest that money. You can sit into another bond to earn a higher rate of interest. So that bonds are actually called the putable bonds. But in the callable bonds, there is no maturity date. They have an option to retire from such bonds after a stimulated period. But when we talk about the putable bonds, so any bonds who having a lock-in period of 10 years, they can sell off that bonds after the lock-in period. So there is a huge difference between the callable and bonds and the putable bonds. Callable bond doesn't have any lock-in period. So whatever the time period fixed, that is 6 months, 10 months, that could be have a reserve rights to retire the bond after such period. But portable bonds are those bonds who having a lock-in period. Doesn't matter, it could goes off after the stimulated period. If they have an initial lock-in period and before that you cannot touch such bonds to sell off, but after the lock-in period you can have a option to written off such bonds with the another company. So such bonds are actually called the putable bonds. Now we can come up to the next category, that is a floating rate bond. As against, it's a particular and another form of the fixed income securities. So the coupon rate or the very nominal rate is actually not fixed under the floating rate bonds, because the floating means the actually the rate, the interest rate or the coupon rate or the nominal rate, it keeps on changing under the floating rate bond. So it is a benchmark, a rate of interest, a list of the rate of interest which has been tied up is actually called the benchmark. So whatever the rate has been decided, which the company would pay interest to the particular investment, a particular investor, is according to the changes in the benchmark, because a benchmark is a which is a list, is actually showing a list of the rates according to the period of time. And such bonds are actually not popular in India because the interest rate, which always keeps on changing according to the period of time or days, which is not popular in India, and that is actually being a huge losses for the investor, as the rate of interest is not being fixed. It could be high, it could be low. If the interest rate could high, then automatically it could be a loss for the investors to pay the high interest to hold that particular bonds.
So that such type of bonds are actually called the floating rate bonds, which are not popular in India. Now we can come up to the next category, that is called the second type of the fixed income security, and that's called the preference shares. So in case of the preference shares, there is a dividend which has to be paid off at a fixed interest rate according to the appropriation of profits or according to the divisible of profits. So the company may not pay any preference dividend until it is paid according to the divisible of profits to the equities holders. So the investors who are expecting dividends or automatically any adverse expected outcomes from the distributable of profits, so automatically the dividends will not be paid off until to will not be paid off to the preference shareholders until it is paid first to the equity shareholders. So the reputation of the company, if it is not being paid, dividend is not being paid, so automatically the reputation of the company would get affected and it cannot be able to raise any capital in the future. So the preference shareholders are also plays a very important role when it comes to the divisible of profits, as before distributing any dividend to the equity shareholders, it is important to pay up, you can see, a dividend to the equity shareholders, and after that it is being paid to the equity shareholders. If it is not being paid, then it is actually affected to the company. So the preference shareholders enjoys a voting rights as at par with the equity shareholders, as well as the equity shareholders are also having a voting rights who are having a higher percentage of the you can say the shareholdings. But when we talk about the preference shareholders can also acquire the voting rights as equal to the equity shareholders, but it could be done as per the provisions of the Companies Act 2013. So as per the result of this, the control over the firm may get diluted. It can be distributed between the preference shareholders or the equity shareholders. So it is very important in case of the preference shareholders, the dividend plays a very important role to distribute to the preference shareholders as per the appropriations of profits which has been earned by the company. So that's all about the preference shares, because preference shares holders plays a very important role or significant role in the companies as well when it comes to the distribution of profits in the company or by the company. Now we have here we can come up to the another section where which portrays other fixed income securities. So there are various 5 or 6 categories of the fixed income securities. The first one is fixed deposits. As you are well aware about the fixed deposits, which wish to be a product which termed as a fixed deposit with the commercial banks or the post office banks as well, where the investor deposits a certain sum of money or a certain amount of money for a definite period and earns an interest which is payable by the bank periodically or on a maturity dates as per the requirements or the needs of the particular customer or the depositor. So there are various types of the fixed deposits, like the fixed term deposit, you could say, which is very common among the customers or among the depositors. There is another category that is called the recurring deposits or the flexible you can say reserve deposits, which are done by the companies, which is in crores, you can say with the bank. So such type of deposits are actually called the fixed deposits.
Next one is treasury bonds or the government bonds. In other words, we can also talk about this government securities as well. And they are also called the sovereign bonds as well. So treasury bills are actually issued by the government of the country, whether it could be India, it could be any other countries as well. And it always involves a periodic amount of interest at a definite matured date with the repayment of particular amount or amount of money on a maturity date whenever or wherever it comes. So such type of bonds are actually called the treasury or the government bonds. Now we can come up to the another category, that is municipal bonds. So municipal bonds are actually comes under the SEBI guidelines, which is called the Securities Exchange Board of India. So such bonds are actually issued by the local government bodies like municipal corporations as well. And such bonds are actually issued to finance the projects in India, for example, the construction of roads, bridges, hospitals, schools, dams, etc. So in India, such bonds has been initiated in 1997 for the first time, but as these bonds, after that, these bonds are not very popular with the investors to begin with. So SEBI has issued the guidelines in 2015 in respect of these bonds, that these bonds could exist when it is issued by the local government bodies like municipal corporations only, and it could not be issued for any by the any companies or any corporations, whichever who willing to hold such bonds, which is not permissible according to the SEBI guidelines. Now we can that bonds are actually called the municipal bonds. When we talk about the next category, that is the tax-free bonds. So these bonds are actually issued by the government only. They are the government departments or the government organizations or the organizations which are actually owned by the government. Let's talk about the NTPC, the Power Finance Corporation, etc. As interest is exempted from the income tax. So the particular companies which are whole such tax free, they are tax exempted. They are exempted from income tax, and it, of course, it is a great opportunity for an investment to earn a huge amount of income for all those investors who are falling up in a high income category. So these bonds are actually having a long-term maturity period that calls a 20 years or for 20 years. So basically the rate of interest or the risk involved are actually zero. So there is zero risk involved in it, as it is a tax-free or tax exempted from the income tax, and which is actually offered by the government to all those investors who are actually willing to invest for a long term period or for a long term project which having a very huge investments involved in it, and such type of bonds are actually called the tax free bonds. Now we can come up to the most important topics, that's called the bond yields. So the investors who buy a particular bond that actually expecting a huge returns on such particular investment which has been involved in that bond. So whatever the rate of interest or whatever the income earned on such bond are actually called the bond yield. Yield means its earnings and rate of return from all those investment which has been done on a particular bond by the investor, and that's called the bond yields. It may be different from the market rate of interest or the required rate of interest as well, because as the market rate and rate of returns are also actually differs from time to time, and it is also based on the investments done by the investor. So yield provides an actual return from bonds, what the investor has actually earned from such
investment in a particular bond, it always makes a rational decisions while putting up or while making up investments on any bond. So basically, when we talk about the bond yields, so yields are actually expressed on an annual basis or the semi-annual basis as well. So when we talk about the annual basis, it carries 12 months. Then the same, and when we talk about the semi-annual, we just divide by 2 or a half version of 12 that actually called a 6 months. So that's called the semi-annual basis. Now we can talk about now we can talk about the various types of yields. So here when we talk about the first category, that is called the current yield. It is a very basic yield. The particular, you can say, the rate of return is to be calculated based on the annual interest earned or the current market price of that particular bond. So when we talk about the mathematically that how to calculate the current yield, which is equal to the interest oblique or by bond or a value of bond into 100. So when you divide any interest amount by the value of bond and just into 100, we will get the value of the current yield. So when we talk about BO, that is, or B0, that is the current market price of the bond. So as the value of the current yield, it changes according to the market price of a bond. If there is a changes in the market price, then automatically the value of the bond will also get influctuated. And the illustration which always shows as the market price increases, the yield will also get decreased. That means there is an inverse relationship between the market price of a bond and the whatever the yield earned from or whatever the interest earned from that particular bond, that actually decreases. So there and vice versa. So there is an inverse or a negative relationship between the two main variables, that is called the market price and the yield. The next category is a yield to maturity. It is one of the most important concept, as yield to maturity is actually a rate of return which is to be earned if the bond is purchased at the current market price and the investor hold till the maturity date, and that's called the yield to maturity. So whatever you have purchased or invested on a bond, if you hold till the maturity and you have purchased or investor have purchased that bond at a current market price, that's called yield to maturity. But there is a method, two main mathematical formula to calculate yield to maturity. So that when we talk about the annual, you can see yield to maturity, where we calculate the value of bond using or on the annual basis, which is equal to the interest. Because using up this time, we need to calculate the value of bond under this using the yield to maturity concept. So when we talk, we categorize into two main parts. The yield to maturity is being calculated annually basis, and the yield to maturity is calculated on a semi-annually basis. So here on the screen we have a two main formulas which is being calculated on an annual basis. So the value of a bond is equal to the interest is into that is the PVAF, that is the present value of annuity factor, where we have an YTM where the yield at a particular rate of interest which is given in the percentage, and N is a number of period, plus RV is a redemption value which is which to be into is a present value factor, where the rate of return is given in the question. It could be 10%, it could be 12%, it could be 15%, and then N is a number of period which is mentioned in the question, and
automatically the values of PVAF or PVF, the values is given in the particular question. So just put the values into the formula. Interest amount is also given and redemption value is also given. So if you need to calculate the value of the bond, put the values into the formula and just calculate the value of a bond. We will also gone through the one practical question as well to understand these concepts more well, in case of annually, in case of semi-annually as well. So it could be come up into upcoming slides as well. So when we talk about the semi-annually basis, that how to calculate the value of bond using the concept of yield to maturity. So the same formula is to be applied just as it is a half version. Semi-annual is a half version of the annual basis, that which is multiplied by 2. So interest by 2 is PBF factor, that is YTM, whatever the rate of interest is given 12 and you have to divide by 2, it could be 6% is YTM or rate of interest, and whatever the number of period you just multiply it by 2. So interest by 2 into PVA, present value of annuity factor, that is plus redemption value into PV factor. So the values which always been given in the question. So what would be the decision? So whatever the value would come, that how you conclude that values. So there are three main rules, three main investment decisions, whether to buy a bond or not buy a bond, or you may or may not buy a bond. That stands for indifferent. So when we talk about when any of the value of bond rate, that is called YTM, which is greater than the required rate, that is the rate of return which is given in the question. So when you compare these two rates, that means if the YTM rate, which is a calculated value rate of a bond, is more than the required rate which is mentioned in the question, if it is more than, then you buy the bond. If it is less than, you do not buy the bond. If it is equal, then you may or may not buy. It totally depends upon the decision of the investor. So the required rate of return is given in the question. YTM is the using the formula value of bond. Whatever the value would come, whatever the rate would come, you just compare and take a decisions which is based on the investment decisions rules. So we come on to the next, that is a relationship between the yield to maturity and coupon rate. So there are two main values, that is the market price and the per values, and accordingly we just compare with the coupon rate. So if the market price is equal to per value, then the YTM is equal to the coupon rate which is being pre-specified by the company. If the market price is greater than the per value, then the YTM is less than the per value. If the market price is less than the per value, then the YTM is greater than the coupon rate. So these are the three main relationships which shows the YTM and the coupon rate. So if two values, that is market price value and per value, is equal, then YTM is equal to coupon rate. So if the market price is greater than the per value, that means the YTM is less than the coupon rate or per value. If the market price is less than the per value, then YTM is greater, yield to maturity rate is greater than the coupon rate. So this is about the three main relationship. You can easily demonstrate in your answer scripts, and you can easily explain based on these three main rules about which portray or reveals the relationship between the yields to maturity and coupon rate. Now we can come up to the next concept, that is the next type of the yield, that is the yield to call.
So yield to call of a bond is actually measures the annualized return. So whatever the return an investor receive, it is on the annually basis if they buy the bond at a current market price and hold it until the company calls it to repay the bonds early. So in this particular type, the company called the investors to repay the bond at the earliest, otherwise a penalty fees is to be charged. So that's called yield to call. That definitely the particular investor receive the interest if they buy a bond in the current market price and hold until in yield to maturity, it holds the bond till maturity, but here it hold until the company calls to repay the bond, otherwise the penalty would charge, and that actually called yield to call rather than yield to maturity. In yield to maturity, what stands for? Definitely investor receive the interest if they buy such bond at a market price and hold till maturity, and that's called yield to maturity. But when we talk about yield to call, definitely in this also category, the investors buy the bond at a current market price and it holds until the company call to repay that bond, otherwise the penalty would be charged, and that's called yield to call. So bond investors bonds companies to hold their bonds until maturity so that they can receive the full amount of interest from the companies over a holding period. So in this particular type, the company hold call the bonds and so that they can hold the bonds for a long period of time, and in that basis the company pay the large amount of interest to all those investors who have repaid that particular bonds. In some cases, they allow the companies to call their bonds by repaying them just to repaying to the investors, because they're calling up the investors to call for the bond so that the company could repay for such bond that in the form of the huge interest amount. It could be if it repay them before the maturity date, so automatically the company would charge the penalty fees. So automatically it calls the call premium as well if it is due, if the particular investors do so. So if the investors you can say called to the company just after you can say our opt my bond before the maturity, then automatically a penalty fees is to be charged, and the company could do that and we have an equal right as per the guidelines. So automatically the penalty fees is actually called the call premium rather than the call discount. So if the company already repaying the amount or repaying the huge interest amount to the investor for such bond before the due date, then automatically the company would pay the company could pay that particular amount using the concept that called a call premium. This and that actually called a penalty fees as well, because it is charging more than the actual to the investors what the investor has paid at that particular time period for that particular bond. So this penalty fees always discourages the companies to repaying their bonds early and force them to consider the trade-off. So sometimes it could for the company it could be a huge loss, because after the maturity it is good to for the company to call off you can say the bonds from the investors, so otherwise the penalty fees to be attached, because the penalty fees are actually called the call premium.
So it is always take up decisions whether it is worth paying the penalty fees to the investor, so that, or rather to reduce the interest payments in the future. That is a big question mark for the company and totally depends on the call premium attached within it. If it is call off before the maturity period by the companies, so that is called yield to call. The next category is a holding period returns. So as the investors may not willing to hold a bond till the maturity and keeps offload, it's just selling off to any time for a variety of reasons. Then ultimately, yield to maturity, the conceptual framework of yield to maturity is not relevant for such investors. If the investors is not willing to hold up such bonds till the maturity date and they're just selling off with a variety of reasons according to their wish, then the conceptual framework of YTM will not be relevant for such investors due to the following reason. His holding period is actually less than the total maturity period, and the YTM does not consider such market value before the maturity. So after the maturity, the companies or the such particular framework would consider the current market value as well. But unfortunately, if the investor are not willing to hold till the maturity, then nothing is to be done, and automatically the YTM concept doesn't hold well or works. The investors would be interested in knowing the return over its actual holding period. So the investors were actually interested in knowing what would be the return till or before the maturity of the bond. So actually, it doesn't goes well and doesn't sounds profitable for the investors and for the companies as well. So for the holding period return, the interest and the capital gain or loss will be expressed in the percentage only. And how to calculate the holding period return, which is equal to the total interest amount, that is BS, that is the sale price of a bond, and the BO, that is the purchase price of a bond. And that is the difference between the total interest amount into a difference between the sale price and the purchase price of a bond divided by the purchase price of a bond into 100. So whatever the amount would come, it comes into a percentage. For example, if it is three, if the holding period return would come up to the 3590, and when it comes to the percentage, it becomes the 35.25%. So automatically, totally depends upon the prices, and it would be the sales price or the purchase price of the bonds, which is actually mentioned in the question. Now we can come up to the next section, that is the valuation of bond, or how to evaluate the bond. There is a book value, there is a market value, there is a liquidating value. Because it is very important concepts to understand when we reach to the numerical part. So book value, so the book value of an assets can be found, or you can see on the balance sheets of the firm. So whatever the values which have been shown in the balance sheets, that is actually the book value of that particular assets. For example, if the book value of debentures is the face value, that means always stated in the balance sheet. So any book value of equity share, that means it is being calculated using the mathematical formula, that is net worth of the company is divided by the number of shares or equity shares outstanding. So if you need to calculate any book value of equity shares or debenture shares or the preference shares, then automatically what would be the net worth of the company, and just divide by the number of equity shares, number of debentures, number of preference shares, whatever the outstanding or left within that particular year. That's called the book value of that particular shares. It could be equity, it could be debentures, it could be bond, it could be preference shares as well. The next concept
The next concept is market value. This actually refers to a price in which the particular asset is to be traded. So for the listed securities like bonds, commercial or the deposits, the market value is always available, or of any exchange rates. It's always available for whatever the stock exchange codes are already mentioned on the particular stock exchange list. So for the unlisted security, the market value is not available, or the information is not available to the investors. So it always, the values or the prices always available in the particular stock exchange codes. Next one is the liquidity value. It is a difference between the realizable value of the assets less, that means the total value of external liability. That means the difference between the realized value of assets and the value of external liabilities, and that's called the liquidity value. Next one is capitalized value. This is a most you can see a realistic, where such concept is totally depends or used in a real based application. And why? Because it is important, because it considers the cash flows that the actually assets are capable of generating. So it refers to the whatever the present value of all those cash flows generated from the securities or the fixed income securities, and it could be realized at a discount rate or at a premium rate, so that it could earn something, a minimum required rate of return of the investors. And of course, it always captured a low risk for to the investors, and of course a premium for the risk. And whatever the rate of risk is always depends upon to investors, or about depend upon the whether the investors is willing to opt more risk or not. So depending upon the risk level, depending upon the level or the amount of the investment, so whatever the rate would come up, that would easily adopt by the investor to buy such security. And that rate, that value, after capitalizing or after knowing the discount rate, the risk, and whatever the value would come up after knowing all over, after calculating the risk and the discount rates, that value is actually called the capitalized value, on which the particular investor will come up will automatically buy the assets or the fixed income securities on that particular rate, and that's called, and the rate, that's called the capitalized value. So now we can come up to the mathematical part. So the how to calculate the value of bond using the yield to maturity, the same formula would be used. There is no difference in the formulas, and this is a main formula where the annuity tables, where the present value factor tables is to be used, and in the value table values is always being given in the particular question. So how to calculate the value of bond, and what the decisions is to be taken, whether buy the bond or not buy the bond, or it could be different, whether may or may not buy the bond. So this is a formula of a value of bond, which is equal to the interest is into present value annuity factor. R is the rate of return, N is the number of period, and which is plus redemption value into present value factor. R is the rate of return, which has been given in the question, and is the number of period given in the question. So R represent the period rate which is mentioned in the particular agreement in real terms, or when it comes in the calculation, it is given in the question. N represent the number of payments or the number of time period on the which the payment has been made, or the withdrawals. So there is a specific you can say rule which is very similar, which when the rules
that I have taught in the earlier slides relate to the yield to maturity. So same rules has been used here also. So in strict value, which is greater than the current market value, that is called a per value as well. If the per value is more than the current market value, buy the bond. If the per value is less than the current market price, do not buy the bond, and after all, it is overpriced. In strict value, if per value is equal, in strict value or per value is equal to the current market price, then actually it is called indifferent, that the investors may or may not buy the bond. Let's come up to the numerical question. This is a question of a numerical part or used or based on the formula which has been mentioned earlier. A bond has a face value of rupees 2000 and the coupon rate is 10%. So 5 years are left to maturity. Find out the value of the bond if the investor expected rate of return is 12%. So automatically R is given, is already given, that is 12%, and N, that is number of years till the maturity, that is 5, that is N is equal to 5 and the R is equal to 12%, that is 0.12. And hence the values of PVEF 0.12 into 5 years is already given is equal to 3.605, and the present factor in respect of the rate of return and the number of period, that is 0.12 and 5, which is equal to the 0.567. So as the formula, which is the same formula, it would be used to calculate the value of bond, that is equal to the interest into PVAF, that is R into N, plus redemption value. So what would be the redemption value? That is 2000, as the redemption value which already given, that is 2000, that is a face value. So the redemption value and the face value may be same or may be different. So as the face value is 2000, so automatically there is nothing mentioned in the question about a different value of a redemption. So automatically it will consider the face value is equal to the redemption value, that is 2000. So the redemption value would become 2000 and the interest amount can be easily calculated. 2000 into 10%, it becomes 200 rupees. So as the present value entity factor and the present value factor values is already given in the question, so put the values into the formula. As the interest amount is already been estimated as it is written, coupon rate is 10% or interest rate is 10%. So automatically we just calculated 10% of the face value of a bond, that is 2000 into 10%, it becomes 200. So just we already had all the values of the particular formula which has been mentioned on the screen, and put the values into the formula, that is value of bond is equal to 200 into 3.605 plus 2000 into 0.567. So when we multiply these values, that is 200 into 3.605, it's the value comes up to the 721, and 2000 into 0.567, and the value will come up 1134. When we add together these two values, that is 721 plus 1134, which is equal to the rupees 18,51855 or 1,855, and that value is called the value of a bond. So whatever the calculated value would come up as a value of bond. So this is a way of using up this formula and how to calculate
the value of bond, which is very easy to calculate. You need to understand the if the redemption value is differently given in the question, put the redemption value in the question separately, and interest amount which already been estimated, coupon rate we can also talk about. Within the words we can see the interest rate as well. So interest rate is 10%, just 10% having of whatever the face value or redemption value. If the redemption value or the face value is given, so automatically the interest rate is always being come up to the face value only rather than redemption value. So is being calculated accordingly, and we have estimated the value of a bond which is equal to the 1855. So that's all for today. Thank you so much for listening this lecture. I'll come up to the more and more interesting and important topics in the upcoming blogs. So till time, thank you and namaste to all.
ఈరోజు మన పాఠం వచ్చేసి రాష్ట్ర మరియు జిల్లా పరిపాలన పరిణామ క్రమం. జిల్లా పాలన అంటే ఎలా ఉంటుంది, దాని యొక్క రూపురేఖలు ఎలా ఉంటుంది, భారతదేశ చరిత్ర యొక్క మొత్తం కూడా భారతదేశ చరిత్ర యొక్క కూడా వివిధ జిల్లాలు అంటే చిన్న చిన్న విభాగాలుగా రాజ్యాన్ని విభజించి ఆ రోజుల్లో రాజులు పరిపాలించారు. ఎప్పుడైతే బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చారో, బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత జిల్లా అనే పదం వచ్చింది. దానికంటే పూర్వము చరిత్రకు ఆధారంగా మౌర్యులు కూడా జిల్లా పాలన చేశారు. అంటే మనకి ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే జిల్లా పాలన యొక్క పరిణామ క్రమం గురించి మనం ఈరోజు తెలుసుకుంటాం మనం. అయితే ఇక్కడ జిల్లా పాలన అనేది మనందరికీ తెలుసుకుంది ఏమిటంటే యూనియన్ ఆఫ్ స్టేట్. భారత్ అనేది యూనియన్ ఆఫ్ స్టేట్స్. భారత భూభాగం మొత్తం రాష్ట్రాలుగా విభజించబడింది. రాష్ట్రాలు మరియు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలుగా విభజించబడింది. భారతదేశంలో బ్రిటిష్ పాలన భారతీయ యూనియన్ రాష్ట్రాల అభివృద్ధిని గుర్తించినప్పటికీ ఏంటి రాష్ట్ర పాలన యొక్క పునాది పురాతన కాలంలోనే వేయబడింది. అదే జిల్లా పాలన. భారత చరిత్రలో వివిధ కాలంలో కొనసాగింది సాగింది జిల్లా పాలన. అంటే రాష్ట్ర పాలన యూనిట్న జిల్లాను గతంలో ఉనికిలో ఉంది మరియు అన్ని తర్వాత సామ్రాజ్య శక్తి అనేది గుప్తులు, మొఘలు మరియు బ్రిటిష్ వారి మౌర్యుల అభివృద్ధి చేసిన ప్రాదేశిక మౌర్యులు జిల్లా ఏమనంటే ప్రాదేశిక. ఈ ప్రాదేశిక నమూనాను స్థిరంగా స్వీకరించారు మరియు జిల్లాను నిజానికి ఒక ఉపరాష్ట్రంగా మార్చారు. అయితే ఇక భారతదేశం బ్రిటిష్ వాళ్ళు భారతదేశానికి అందించిన ముఖ్యమైన సంస్థాగత వారసత్వాల్లో జిల్లా పరిపాలన ఒకటి. పరిపాలనా వ్యవస్థ యొక్క యూనిట్గా ఇది పౌరులు మరియు పరిపాలన మధ్య సంబంధానికి కీలకమైన అంశం. జిల్లా కలెక్టర్ ఇది జిల్లాకు రాజు లాంటి వాడు. జిల్లా ఏమైనా అందుకని చిన్న రాజ్యం అంటాడు. అంటే ఆ చిన్న రాజ్యానికి రాజు ఎవరు? కలెక్టర్. ఈ జిల్లా యొక్క పరిపాలన యొక్క ఇరుసుగా సృష్టించబడింది. ఇరుసుగా అంటే ఒక బండి చక్రానికి ఒక కొయ్య ఇరుసు ఉంటుంది, ఇనుప. అది తీసేస్తే ఆ యొక్క బండి పడిపోతుంది. అందుకని ఇరుసు లాంటిది. అంటే జిల్లా అనేది ఒక బండికి ఇరుసు లాంటి ఎలాగో, బండికి పయ్యకు ఇరుసు ఎలాగో, రాష్ట్ర పాలనకి దేశ పాలనకి జిల్లా పాలన అతి ముఖ్యమైనది. బ్రిటిష్ వాళ్ళు దేశవ్యాప్తంగా అధికార ప్రభావం మరియు అధికారాన్ని కొనసాగించడానికి ఖచ్చితంగా జిల్లా అవసరమని భావించారు. ఈ యొక్క విధానంలో పురాతన పరిపాలన వ్యవస్థ యూనిట్ 2, మధ్యయుగ పరిపాలన వ్యవస్థ యూనిట్ 3, బ్రిటిష్ వ్యవస్థ 4 యూనిట్లుగా విభజించడం. బ్లాక్ BPSC 133లో భారత పరిపాలన గురించి ఇప్పటికీ మనం చర్చించుకున్నాము. కాబట్టి ఇక్కడ జిల్లా పాలన గురించి మనము ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. ఈ యొక్క యూనిట్ పురాతన పరిపాలన వ్యవస్థ ఒకటి ఈ యూనిట్లో మనం పురాతన పరిపాలన వ్యవస్థ, మధ్యయుగ పరిపాలన వ్యవస్థ మరియు బ్రిటిష్ పాలన వ్యవస్థ మరియు ఇప్పుడు కొనసాగుతున్న పరిపాలన అంటే స్వాతంత్రానంతరం కొనసాగుతుంది బ్రిటిష్ పాలన. అంటే భారతదేశం స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత 1947 తర్వాత కూడా భారతదేశంలో కొనసాగుతున్న పరిపాలన కరణం అంటే రాష్ట్ర మరియు జిల్లా పరిపాలన యొక్క పరిణామాన్ని క్లుప్తంగా మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుంటాం. ప్రాచీన భారతదేశంలో రాజకీయాలు మరియు ప్రభుత్వ శాస్త్రం ఎక్కువగా సాగు చేయబడింది. రాజ్యాధికారానికి మరియు రాజకీయాలు మరియు ప్రభుత్వ శాస్త్రంగా ఎక్కువగా మనం అర్థశాస్త్రం, పురాణ సాహిత్యం, మహాభారతం యొక్క శాంతి పర్వం, వాల్మీకి యొక్క రామాయణం, రాజ్యాల పరిపాలన యంత్రాంగాన్ని మనం తెలుసుకుంటాం. అయితే గుప్తుల కాలంలో గుర్తించిన నీతి సార, రాజకీయ సారాంశం వంటి అనేక ఇతర గ్రంథాలు 10వ శతాబ్దం చెందిన జైన రచయిత అయిన సోమదేవ సూరి యొక్క నీతి వాక్య అనే సారాంశం బుక్ ఇతర గ్రంథాల నుంచి 10వ శతాబ్దం చెందిన జైన రచయిత అయిన సోమదేవ సూరి రచించిన నీతి వాక్య మిత్ర అనే ఒక రాజకీయాలపై అపోరిజం సురకలు వంటిది పెట్టిన ఒక గ్రంథం.
భారతదేశ రాజ్యాధికారంపై ఆసక్తికరమైన సమాచారం మరియు తర్వాతి భాగంలో మనం తెలుసుకుంటాం. మౌర్య మౌర్యన్ మరియు గుప్తుల కాలంలో జిల్లా పాలన ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం. ప్రొవిన్షియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే భారతీయ చరిత్ర యొక్క పురాతన కాలం నుండి మౌర్యుల కాలం మొదలుకొని ఇప్పటికీ నడుస్తున్న వాటి వరకు జిల్లా పాలన ఎలా ఉంటుందో దాని గురించి మనం తెలుసుకుందాం. రాజ్యం ప్రొవిన్షియల్ కంటే ఒక విభాగాలుగా విభజించబడింది. అంటే ప్రొవిన్షియల్ గవర్నర్ అంటే రాష్ట్రాలుగా విభజించబడింది. ఈ రాష్ట్రానికి ఆ రాష్ట్రాలు ఏంటంటే అప్పట్లో మౌర్యులు ఏ రాజవంశం అయితే పరిపాలన చేస్తుందో ఆ వంశం యొక్క సభ్యులు వివిధ రాష్ట్రాలకి అధిపతులుగా నియమించేది. అంటే ఇప్పుడు రాష్ట్ర గవర్నర్ ఉన్నారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రాలకి గవర్నర్ ఎవరైతే ఉన్నారో మనకు ప్రస్తుతం విష్ణుదేవ్ గారు ఎట్లనైతే రాష్ట్రానికి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అప్పట్లో అంటే కుటుంబం ఏది ప్రధానమంత్రి ఒక రాజు అయితే ఆ రాజ కుటుంబంలో ఇప్పుడు గవర్నర్ ఒక కుటుంబ సభ్యుడు అనమాట. వాళ్ళకి సంబంధించిన వాడు కాబట్టి గవర్నర్. అలాగే ఈ యొక్క వాళ్ళు సాధారణంగా వాయిస్రాయలు నియమించబడేవాళ్ళు. ఈ హోదాలో ఉన్న మంత్రి మండలి సహాయం చేస్తుంది. ఇండో గ్రీకులు, పర్షియన్లు మరియు శకాలు మరియు కుషాలు వంటి విదేశీ పాలకులు ప్రాంతీయ అధిపతులు క్షత్రపాలన చేసేవారు. మహాక్షేత్రపాలకుల అకేమినియన్ నమూనాను తీసుకువచ్చారు. గుప్తులు ప్రాంతీయ పద్ధతిని మార్చారు. గుప్త చక్రవర్తులు అత్యంత సమర్థుడైన వ్యక్తిని ఉపారికను ప్రొవిన్షియల్ గవర్నర్ గా నియమించారు. గుప్తులు ఉపారిక అనే ఎవరు? మనం ఇప్పుడు గవర్నర్ అయితే ఎలాగైతే అంటున్నామో అప్పుడు గుప్తులు ఉపారిక అనే ఒక నాయకుడిని అక్కడ రాష్ట్రానికి ఒక జిల్లాకి నాయకుడిగా నియమించేవారు. గుప్తులు ఎప్పుడైతే అయితే వంశపారంపర్యంగా గవర్నర్ కనిపించేవాడు. ప్రొవిన్స్లలో ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి, రణబండాగరణ, కుమారాత్య అంటే వాడిని ముఖ్యమంత్రి, రణబండాగర అంటే మిలిటరీ కార్ఖానాకారులు, దండ పానాధికారిగా అతని పోలీస్ చీఫ్ అధికారిగా, మహాదండనిక చీఫ్ జస్టిస్, పటస్వపతిగా చీఫ్ సెన్సార్ మరియు మహాప్రతిహారగా చీఫ్ ఛాంబర్గా. చీఫ్ ఛాంబర్ అంటే పరిశ్రమల నిర్వహణ వ్యాపారానికి మంత్రిగా ఉండేవాడు. స్థానిక పరిపాలన ప్రొవిన్సులు అంటే రాష్ట్రాలుగా విభజించబడింది. రాష్ట్రాల స్థానిక ప్రభుత్వాలు అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఏం చెప్పారంటే కేంద్ర ప్రభుత్వము, రాష్ట్ర ప్రభుత్వము, స్థానిక ప్రభుత్వాలు. అంటే స్థానిక ప్రభుత్వాలు ఇక్కడ జిల్లా పాలనలో స్థానిక ప్రభుత్వాలు ప్రస్తుతం గ్రామ పంచాయతీరాజ్ సంస్థలు లేక గ్రామీణ ప్రభుత్వాలు. 1 గ్రామ పంచాయతీ, 2 మండల పరిషత్తు, 3 జిల్లా పరిషత్తు. అలాగే పట్టణ ప్రభుత్వాలు లేదా మున్సిపాలిటీ, నగర పంచాయతీ, పురపాలక సంస్థలు, ఇంగ్లీష్లో మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీలు, పురపాలక సంస్థలు, నగర పంచాయతీ, పురపాలక సంస్థలు, నగరపాలక సంస్థలు, నగర పంచాయత్, మున్సిపాలిటీస్, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అని స్థానిక ప్రభుత్వాలు ఎలా ఉన్నాయో ఆ రోజుల్లో కూడా అవరోహణ క్రమంలో జిల్లాలు మరియు దక్షిణ మరియు గ్రామాలుగా సమూహాలుగా ఉత్తరాల్లో అగ్రహారాలుగా వాళ్ళు పిలిచేవారు. మౌర్య సామ్రాజ్యంలో ప్రాంతీయులు లేదా ప్రదేశస్థులు మౌర్య సామ్రాజ్యంలో దేశాన్ని విభజించి పాలించినప్పుడు ప్రాంతీయులు లేదా ప్రదేశీయులు విభాగంగా చూసుకున్నారు. మరియు రాజులు జిల్లాలు భూ ఆదాయాన్ని సేకరించడం, వాణిజ్యం మరియు పరిశ్రమలను ప్రోత్సహించడం మరియు నీటిపారుదల కోసం రోడ్లు మరియు ఛానళ్లను వంటి ప్రజా పనులను చేపట్టడం వంటివి రాజులు చేయవలసి ఉండగా ప్రదేశీయులపై కార్యనిర్వాహక, న్యాయ మరియు రెవెన్యూ విధులను అభియోగాలు చేసేవారు. వారి యొక్క విధులను నిర్వహించేవారు. కౌటిల్యుని యొక్క ప్రకారం స్థానిక 8 గ్రామాలకు ద్రోణముఖని, 400 గ్రామాలకి స్థానికుడు
స్థానికుడు అంటే 800 గ్రామాలకి ఒక స్థానికుడైతే ద్రోణముఖుడు 400 గ్రామాలకి, కార్యటిక అనేవాడు 200 గ్రామాలకి ఉండేవాడు. 10 గ్రామాలకి గోపకుడు అనేవాడు. మళ్ళీ ఒకసారి వివరిస్తాను. 800 గ్రామాలకి స్థానికుడు అనేవాడు ఉన్నాడు. స్థానికుడు అతని పేరే. ఆ 800 గ్రామాలకి అతనే పెద్దగా ఉండేవాడు. 400 గ్రామాలకి ద్రోణముఖ అనే వ్యక్తి పరిపాలన చేసేవాడు. 200 గ్రామాలకి కార్యాటిక అనేవాడు. 10 గ్రామాలకి గోపస్ అతని పేరు సంగ్రహణ పేరు నుంచి గ్రామాలుగా విభజించి పరిపాలన కొనసాగించారు. గుప్తుల కాలంలో స్థానిక పరిపాలన చక్కగా నిర్వహించబడింది. అనేక జిల్లాలు భుక్తిగా ఏర్పడ్డాయి. అనేక జిల్లాలు తన జిల్లాల పేరు ఏమన్నారు? భుక్తిగా ఏర్పడ్డాయి. జిల్లాలను విషయ అని అంటే రాష్ట్రాలుగా విభజించినప్పుడు జిల్లాను విషయ అని పిలుస్తారు. ఎక్కడ? గుప్తుల పాలనలో జిల్లాను విషయాలు. చక్రవర్తి చే నియమించబడిన ఉపహారికలు అని పిలువబడే అధికారులపై భుక్తులు బాధ్యతమే. భుక్తులు ఎవరు? ఈ భుక్తులంతా రాష్ట్రాలకు అధిపతులుగా ఉండేవాళ్ళు. అయితే వీళ్ళు ఆ యొక్క జిల్లాలకు ఏర్పడిన విషయాలపై వీళ్ళు ఆధిపత్యాన్ని చెలాయించేవారు. విషయాలను కొన్నిసార్లు ఉపహారికలు మరియు కొన్నిసార్లు చక్రవర్తి నియమించేవాడు. విషయపతులు పరిపాలించే వారు. విషయపతి కార్యాలయం బాగా నిర్వహించడానికి మరియు రికార్డుల నిర్వహణకి మరియు ఫైళ్లను ఏర్పాటు చేసి వాటిని రాజుకు పుస్తకాలుగా రూపంలో ఏర్పాటు చేసి రికార్డులుగా ఏర్పాటు చేయాలి. సాపేకలను ఆ సమాచారం తీసుకొని రాజు కానీ ఆ విషయపరికలు కానీ ఆ కాలంలో వాళ్ళు ఉన్నతాధికారులు వాటిని సమీక్షించి వాటి వల్ల ఏదన్నా మంచి చెడు చూడడానికి ఉపయోగపడేది. కాబట్టి జిల్లా పాలనలోని సబార్డినేట్ సిబ్బందిలో యుక్తులు, నియుక్తులు, వ్యాప్రీతలు మరియు అధికృతులుగా మన్నించబడిన అధికారులు ఉన్నారు. ఇప్పుడు జిల్లా పాలనలో ఏంటంటే యుక్తులు, నియుక్తులు, వ్యాప్రీతలు మరియు అధికృతులుగా ఉంచబడు. అంటే ఇది పాలనలో వీళ్ళు ఆ జిల్లా పాలనలో పరిపాలకులుగా ఉద్యోగస్తులుగా చలమని. జిల్లా అధిపతి స్థానిక ప్రాంతాల్లోని వివిధ ప్రయోజనాలను ప్రాతినిధ్యం వహించే అధికారిక సలహా మండలిని కలిగి ఉంటారు. చీఫ్ బ్యాంకర్ వాణిజ్య ప్రయోజనాలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తారు. శ్రేష్ఠన్ అనే అధికారి. వాణిజ్య కన్వాయ్ నాయకుడు సార్థవాహ. చీఫ్ ఆల్టర్ మ్యాన్ ప్రథమ కూలిక మరియు చీఫ్ లేఖకుడు ప్రథమ కాయన్లు. అంటే లేఖకుడు అంటే ఉత్తరాలు ప్రత్యుత్తరాలు రాసేవాడు. ఇతను తన యొక్క బాధ్యతలు అంటే కింది స్థాయి నుంచి పై స్థాయి ఉద్యోగులకు వార్తా ప్రవాహకుడుగా పనిచేస్తాడు. సమాచార ప్రసారకుడుగా పనిచేస్తాడు. ప్రొవిన్షియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే మొఘల్ కాలంలో, అక్బర్ కాలంలో ప్రాంతీయ పరిపాలనకు బలమైన పునాది ఏర్పాటు చేశారు. రాజ్యమంతా సుభాష్ ప్రావిన్స్గా రాష్ట్రాలను సుబాలుగా అంటారు. సుబాలుగా విభజించారు. ప్రాంతీయ యూనిట్లు భూభాగాలు స్థిరపడ్డాయి మరియు స్థానిక పరిస్థితులకు అనుగుణంగా చిన్న మార్పులతో ఏకరీతి పరిపాలన నమూనాను స్థాపించారు. అంటే అందరికీ ఒకే విధానం ఒకే పద్ధతిలో సాగేలాగా చూపించారు. అయితే రాష్ట్ర కార్యకలాపాల్లోని వివిధ శాఖలకు ప్రాతినిధ్యం వహించే అధికారుల బృందంతో ప్రావిన్స్ల నియంత్రణ మరియు ప్రభావం ప్రావిన్స్లు ఏం చేస్తున్నారు? సుభాలకు విభజించినప్పుడు ఆ సుభాలకు ఉండే అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుని ఆ యొక్క పరిపాలన కొనసాగించారు. అయితే మొఘల్ పాలకుల కాలంలో ప్రావిన్సుల సంఖ్య భిన్నంగా ఉండేది. ఉదాహరణకి అక్బర్ పాలనలో 15 ప్రావిన్సులు ఉండగా జహాంగీర్ మరియు ఔరంగజేబ్ అందులో వాటి సంఖ్య వరుసగా 18 మరియు 27కు పెరిగింది. అంటే 23కి పెరిగింది. అంటే రాష్ట్రాలను విభజించారు. ప్రస్తుతం భారతదేశంలో 23 రాష్ట్రాలుగా విభజించినట్టు ఆ రోజుల్లో 18 నుంచి 20 ప్రావిన్సులుగా అక్బర్, జహాంగీర్ మరియు ఔరంగజేబ్ వీళ్ళని విభాగాలను ప్రావిన్స్కి విభజించారు. ప్రతి ప్రావిన్స్కు గవర్నర్ కింద ఉండేది. దీన్ని టైమ్స్ నజీం, సుబేదార్ లేదా
వలీగా కూడా సుబేదార్ వాటికి పరిపాలనా అధికారులుగా పనిచేసేవారు. గవర్నర్ తన గవర్నర్ తన సొంత ప్రాంతీయ ప్రవిన్స్‌లో ఒక రకమైన ఒక రకమైన అతను ప్రధానంగా శాంతి భద్రతలు నిర్వహణ మరియు నిర్వహణ, స్థానిక సైన్యం నియంత్రణ, రాష్ట్ర బకాయిలు అమలు మరియు న్యాయాన్ని అందించడం వంటి వివిధ రకాలైన పనులు ఈ గవర్నర్ నిర్వహించేవాడు. అయితే నేడు మొఘల్ పాలకుల కాలం ప్రావిన్స్‌లో ముఖ్యంగా ఈ రకం ఉన్నప్పుడు సాధారణంగా రాయల్ బ్లడ్ సభ్యులు లేదా రాయల్ బ్లడ్ అంటే రక్త సంబంధికులు. అంటే రాజ్య కుటుంబం యొక్క కుటుంబ సభ్యులు. ఆ రక్త సంబంధం వల్ల బ్లడ్ రాయల్ బ్లడ్ సభ్యులు అంటే రక్త సంబంధికులు. ఆ కుటుంబం, ఆ వంశం యొక్క సభ్యులు నమ్మకం ఉన్న ప్రభువులుగా నియమించేవాళ్ళు. గవర్నర్ సుల్తాన్ నుండి అధికారాన్ని పొందుతాడు. గవర్నర్ సుల్తాన్ నుండి అంటే రాజు నుంచి, చక్రవర్తి నుంచి ఆ యొక్క అధికారాన్ని పొందుతారు. అంటే రెండవది అంటే సుబేదార్‌కి రెండవది కానీ అధీనంలో లేని మరొక ముఖ్యమైన కార్యాలయం రెవెన్యూ పరిపాలనకు సంబంధించి బాధ్యత దివాన్. రెవెన్యూ పరిపాలన దివాన్. అంతకుముందు సుబేదార్ మొత్తం పరిపాలన చూస్తే దివాను రెవెన్యూ పరిపాలన అంటే పన్నులు విధించడం, పన్నులు వసూలు చేయడం వంటి కూడా ఇక్కడ సుల్తాన్ నియమించేవాడు దివాన్. జిల్లా పరిపాలన కార్యనిర్వాహక అధిపతి. జిల్లా కార్యం అంటే పనులన్నీ నిర్వహించేవాడు. పనులు అప్పచెప్పడం, పనులు చేయించడం. అతను సుబేదార్ నియంత్రణలో పనిచేస్తాడు. జిల్లా పరిపాలన చేసిన సుబేదార్ చేతిలో పని. అమల్ గుజార్ ప్రాంతీయ దివాన్ నియంత్రణలో పనిచేసే రెవెన్యూ అధికారి మరియు అమల్ గుజార్ అనే ప్రాంతీయ దివాన్ అంటే ప్రాంతానికి దివాన్గా ఉండేవాడు. అతను నియంత్రణ రెవెన్యూ అధికారి పనిచేసే అనేక మంది ఆధీనులతో మరియు జిల్లాలు పరగణాలుగా విభజన చేయబడింది. జిల్లాను పరగణాలుగా విభజించారు. పరగణాలు అంటే ప్రస్తుతం మనం ఉత్తర భారతదేశంలో వెళ్తే ఇప్పటికి కూడా పరగణాలు లక్ష జనపదాలు పరగణాలుగా ఇప్పటికీ వాడుకలో ఉన్నాయి. ఎందుకంటే అశోకుని కాలంలో ఉపయోగించిన జనపదాలు, పరగణాలు ఇలా గ్రామాలుగా విభజించారు. అవే విధానాలు ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్లో కనపడతాయి మనకి ఇప్పటికి కూడా. ఈ యొక్క పరగణాలను జిల్లా పరగణాలు విభజించకుండా జనపదాలు కూడా ఉంటాయి. జనాలు ఎక్కడైతే నివసిస్తున్నారో వాటిని జనపదాలు కూడా అంటాం. లక్సా జనపదు, వారణాసి జనపదు అని ఇలా నేను ఉత్తరప్రదేశ్ వారణాసి అంటే కాశీ టెంపుల్ వెళ్ళినప్పుడు అలా వాటి యొక్క పేర్లు నేను చూసాను. ఇప్పటికీ ఆ యొక్క ఆనవాయితీ ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్లో కొనసాగుతుంది. అయితే గ్రామం పరిగణ దిగువ పాలలో అత్యల్ప యూనిట్. ఇది స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగి ఉంది మరియు చాలా కేసులను బట్టి ప్రభుత్వ జోక్యం లేకుండా ప్రజలే పరిష్కరించబడుతుంది. ప్రజల చేతనే ఆ గ్రామంలో కౌన్సిల్ పంచాయతీ ఉండేది. గ్రామం మరియు ప్రభుత్వానికి మధ్య ఒక అనుసంధానంగా ఇది పనిచేస్తుంది. గ్రామ పెద్ద ఉండి ఎలాంటి పోలీసు అంటే సైనికులు ప్రవేశం లేకుండానే ఆ గ్రామ పంచాయతీ ఆ యొక్క సమస్యల పరిష్కారానికి పూనుకునేది. పోలీసు వ్యవస్థ ఇప్పటికీ కొన్ని గ్రామాలని ఇప్పటి వరకు కూడా పోలీసుని వాడు ఆ గ్రామంలో అడుగు పెట్టలేదు. అలాంటి భారతీయ పురాతనమైన వ్యవస్థ కట్టుబాట్లు, నియమాలతో ఈరోజు కూడా ఆ గ్రామాల యొక్క పనితీరు మనం కొనియాడబడుతుంది.
బ్రిటిష్ కాలం నాటి జిల్లా పాలన గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. భారతదేశంలో బ్రిటిష్ వారు మొదట ప్రవేశం సమయంలో భారతదేశం చిన్న చిన్న మరియు పెద్ద స్వతంత్ర రాష్ట్రాలుగా విభజించబడి పాలించబడుతుంది. బ్రిటిష్ ఆక్రమణ మరియు స్వాధీన ప్రక్రియను కొనసాగించారు. వారి భూభాగ విస్తరణలో వారు నెమ్మదిగా మరియు క్రమంగా ప్రొవిన్సులను సృష్టించారు. వాళ్ళు ఏం చేశారు, బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చి భారతదేశాన్ని చిన్న చిన్న రాజ్యాలను వాళ్ళని గెలుస్తూ వాళ్ళకి చిన్న చిన్న రాజ్యాలు సహకారం చేస్తూ వాళ్ళు మొత్తం భారతదేశ భూభాగాన్ని వాళ్ళు జయించగలిగారు, వారిని ఆక్రమించగలిగారు. ఆక్రమణతో బ్రిటిష్ యొక్క ఆక్రమణ తర్వాత బ్రిటిష్ పరిపాలన కోసం ఎలా చేయాలి అని రాష్ట్రాన్ని దేశాన్ని విభజించి పాలించారు. వారు నిజంగానే భారతీయులను విభజించి పాలించారు, కానీ భారతదేశాన్ని కూడా ప్రావిన్సులుగా విభజించి వాళ్ళు తమ యొక్క అధికారాన్ని చెలాయించారు. అయితే బ్రిటిష్ వాళ్ళు ప్రావిన్సులను విభజించి పరిపాలన చేస్తున్నారు. వారి పరిపాలన సౌలభ్యం కోసం ఆర్థిక వ్యవస్థ, సైనిక వ్యూహాలు మరియు భద్రతపై ఆధారపడి జాతీయ మేలుకొల్పు మరియు స్పృహ అభివృద్ధితో ఈ ప్రావిన్సులు ప్రజలు తమ అవసరాలు, కోరికలు మరియు అనుబంధాల దృష్ట్యా ప్రావిన్సుల పునర్వ్యవస్థీకరణ కోసం తన స్వరాన్ని పెంచారు. అంటే పలానా భూభాగాలు కలిపితే మేము ఒక రాష్ట్రం, మేము ఒక ప్రాంతం, ప్రజలు కోరుకునే విధానంగా కోరుకుని ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా చేయకపోతే వాళ్ళు నినాదాలు చేస్తూ వాళ్ళు తమ చేశారు. బ్రిటిష్ పాలనలో ప్రావిన్సుల కింద 3 వర్గాలుగా విభజించబడ్డాయి. ఒకటి గవర్నర్ అతని కార్యనిర్వాహక మండలి, ఒకటి గవర్నర్ మరియు అతని కార్యనిర్వాహక మండలి. రెండోది లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఆధ్వర్యంలోని ప్రొవిన్సులు. లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ అంటే చిన్న చిన్న ఉన్న ప్రాంతాలకి లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్. మనకు 8 కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు వాటికి అధిపతులుగా లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్. దమ్బందయు, అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్, ఇలా చండీగఢ్, పుదుచ్చేరి, ఇవన్నీ కూడా మనకు ఈ యొక్క ప్రాంతాలకి నాయకుడిగా విభజించవచ్చు. ఇలాంటి ప్రాంతాలకి ఇలాంటి పలానా నాయకుడు ఉంటాడు అని నాయకులను విభజించబడింది. అయితే భారత ప్రభుత్వ చట్టం 1935 చట్టం భారత సమైక్యను ఊహించింది. భారత సమాఖ్య అంటే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, సమాఖ్య అంటే 2. ఇది మనకు తెలుసుకోదగ్గది. ఇందులో 11 ప్రొవిన్సెస్ ఉన్నాయి. 11 ప్రొవిన్సెస్ అంటే 11 గవర్నర్ చేత పాలించబడుతున్న రాష్ట్రాలు. 6 చీఫ్ కమిషనర్ ప్రొవిన్సెస్ ఉండేవారు. భారతీయ రాష్ట్రాలు మనకి మొత్తము 11 రాష్ట్రాలుగా విభజించారు. ఈ చట్టం ద్వారా అంటే 1935 మింటో మార్లే మాంటెక్ చేమ్స్ఫోర్డ్ అంటారు. మనకు 1919 మాంటెక్ చేమ్స్ఫోర్డ్, మింటో మార్లే, మాంటెక్ చేమ్స్ఫోర్డ్, 1909, మాంటెక్ చేమ్స్ఫోర్డ్ 1919, 1935 భారత ప్రభుత్వ చట్టం. ఈ యొక్క 35 నుంచి భారతదేశం ప్రస్తుతం ఆ యొక్క 70% ఆ యొక్క భారత ప్రభుత్వ చట్టం నుంచి తీసుకుని మన భారత రాజ్యాంగం రచయితలు భారత రాజ్యాంగాన్ని నిర్మించారు. కాబట్టి ఇక్కడ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఆధ్వర్యంలో ప్రావిన్సులు మరియు దేశ చీఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఇన్ లోకమాన్య బాలగంగాధర్ తిలక్.
అయితే ఇక్కడ స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే ఇంకా ఏమంటుంది 1953లో పార్లమెంటు ఫజల్ అలీ, హెచ్ఎన్ కొంజ్రో మరియు కేఎం పనిక్కర్లతో కూడిన రాష్ట్రాల పునర్విభజన కమిషన్ నియమించబడింది. ఏంటంటే 1957లో పార్లమెంటు ఏం చేసిందంటే ఫజల్ అలీ చైర్మన్, హెచ్ఎన్ కొంజ్రో మరియు కేఎం పనిక్కర్లతో కూడిన రాష్ట్రాల పునర్వ్యవస్థీకరణ కమిషన్ ఏర్పడింది. అంటే రాష్ట్రాలు ఇప్పుడున్న ప్రస్తుతం రాష్ట్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ యొక్క కమిషన్ అంటే ఏ రాష్ట్రాలు కొత్త రాష్ట్రాలు విభజించాలని చెప్పింది. 1955 సంవత్సరంలో రాష్ట్ర పునర్విభజన కమిషన్ సమర్పించిన నివేదిక ఆధారంగా పార్లమెంటు అంటే రాష్ట్రాల 1950 రూపొందించింది. రాష్ట్రాలను పార్లమెంటు విభజించారు. అలా భాషా ప్రయుక్తంగా ఏర్పడిన మొట్టమొదటి రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్. భాషా ప్రయుక్తంగా నవంబర్ 1, 1956లో ఏర్పాటు చేయబడింది. అంటే 2 వర్గాలు ఒకటి స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మరియు ఎగ్జిక్యూటివ్ గురించి సమస్య చేయడం. అంటే 1956 నుంచి కొత్త రాష్ట్రాలు కొత్త జిల్లాలను కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ప్రస్తుతం తెలంగాణలో 34 జిల్లాలను ఏర్పాటు చేశారు. పూర్వపు కేసీఆర్ గారు తన రాష్ట్ర పాలనలో 34 జిల్లాలను ఏర్పడారు. అంటే యాక్చువల్గా 10 జిల్లాలతో మనం వచ్చాం. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడిన తెలంగాణ అప్పుడు 10 జిల్లాలతో ఉండేది. ఈరోజు 34 జిల్లాలుగా విభజించారు. ఎందుకు? పరిపాలనా సౌలభ్యం కోసం జిల్లాని విభజించారు. ఇది స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం సమగ్ర నిర్మాణంలో స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగిన రాష్ట్ర కార్యవర్గం ఏర్పడింది. భారత ప్రభుత్వ చట్టం 1935 భారతదేశంలో 2 రకాల యూనిట్లతో కూడిన ప్రభుత్వ సంస్థ సమాఖ్య వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టి ప్రణాళికలను కలిగి ఉంది. సమాఖ్య అంటే తను నాకు కావలసిన గోధుమలు ఇచ్చాడు, నేను అతనికి కొన్ని డబ్బులు ఇవ్వాల్సి ఉన్నాయి. అయితే ఆ డబ్బులు ఇస్తున్నాను. ఇచ్చిన తర్వాత కొన్ని పుస్తకాలు తీసుకోవాలి ఒక బుక్ షాప్కి. అంటే ఇక్కడ ఏంటిదంటే నేనేం చెప్తున్నానంటే ఆ పుస్తకాలు మనకి అవసరం ఉంది. అంటే ఒక అమ్మకాలు జరుగుతున్నాయి, ఉత్పత్తి జరుగుతుంది. అంటే భారత యొక్క రాజ్యాంగ స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగిన రాష్ట్ర కార్యవర్గం ఏర్పాటు చేయలేదు. దాన్ని ఎగ్జిక్యూటివ్. ఆ పనులు పూర్తి చేసాం. వస్తువుల ఉత్పత్తి, సరఫరా, అమ్మకాలు, కొనుగోలు ఎట్లా చేస్తున్నామో అట్లాగే ఆ యొక్క జిల్లా భారత స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగిన రాష్ట్ర కార్యం ఏర్పాటు చేయబడుతుంది. భారత ప్రభుత్వ చట్టం 1935 భారతదేశంలో 2 రకాల యూనిట్లను కూర్చింది. ఒకటి ప్రభుత్వ సంస్థ, మరి ఒకటి సమాఖ్య వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టగలిగింది. ప్రణాళికలను కలిగి ఉంటుంది. అంటే బ్రిటిష్ ప్రావిన్సుల మరియు భారతదేశ రాష్ట్రాలు ఇది అసలు ఎప్పుడు అమలు చేయడం లేదు. అయితే స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ 1935 చట్టం ప్రకారం రాష్ట్రాలు ప్రొవిన్సులు జరుగుతున్నప్పుడు వీటి యొక్క పాలన రాష్ట్ర కార్యనిర్వాహక వర్గం ఎలా పనిచేస్తుందో ఇప్పుడు మీకు నేను వివరిస్తాను. 1930 చట్టం ప్రకారం అంటే 1910లో బ్రిటిష్ పాలనలో ప్రొవిన్సులు ఉంటాయి. 1919 చట్టం కూడా ప్రొవిన్షియల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ గవర్నర్ మరియు అతని కౌన్సిల్లో గవర్నర్ ఆధిపత్య స్థానం కలిగి ఉన్నాడు. 1919 చట్టం ప్రవేశపెట్టిన
డయార్కీ ప్రావిన్సుల్లో 2 విభాగాలను సృష్టించింది. తన కార్యనిర్వాహక మండలిలో గవర్నర్ రిజర్వ్ చేయబడిన సబ్జెక్టులకు బాధ్యత వహిస్తాడు మరియు బదిలీ చేయబడిన సబ్జెక్టులకు గవర్నర్ మరియు అతని మంత్రుల బాధ్యత వహిస్తారు. ఇక్కడ బదిలీ చేయబడిన సబ్జెక్టులు ఏంటిది? లెజిస్లేటివ్ ద కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాల్లో శాసన సంబంధాలు అంటే 3 జాబితాలు: కేంద్ర జాబితా, రాష్ట్ర జాబితా మరియు ఉమ్మడి జాబితా. ఈ భారత ప్రభుత్వ చట్టమైన 1935 చట్టం ప్రకారం ఈ జాబితాల విధంగా యూనియన్ లిస్ట్, స్టేట్ లిస్ట్, కాన్కరెంట్ లిస్టు. ఈ జాబితాల మీద ఏమైనా చట్టాలను తయారు చేసే అధికారం ఉంటుందో ఇది కేంద్ర లిస్టు మరియు విశిష్ట అధికారాలు అది ఓన్లీ పార్లమెంట్కి చేయాల్సిన అధికారం ఉంటుంది. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వ జాబితాలో పొందుపరచలేని అంశాలను ఈ యొక్క భారత పార్లమెంటు చట్టాన్ని రూపొందించి వాటిని అమలు చేస్తుంది. చట్టంలో ఊహించిన విధంగా సమాఖ్య పదం భారత రాచరిక రాష్ట్రాలు పాల్గొనకపోవడం వల్ల పాక్షికంగా అమలు కాలేదు. భారత రాష్ట్రంలో ఉన్న కొన్ని స్వతంత్ర రాజ్యాలు ఉన్నప్పటికీ భారతదేశాన్ని పాలిస్తున్న బ్రిటిష్ పాలకులతో పాటు కొన్ని స్వతంత్ర దేశాలు కూడా ఉన్నాయి. అప్పుడు ఏమైనా అవకాశం వస్తే వాళ్ళకి ఏంటిది ఫైరింగ్ ఎలా చేయాలో తెలిపిస్తాం. అయితే నేడు 1935 చట్టంలో చట్టంలో ఏం చేశారంటే చైనా అంతర్యుద్ధంలో కమ్యూనిస్టులు విజయం బలమైన కేంద్రంగా మరియు బలహీనమైన ప్రావిన్సులకు అనుకూలంగా రాజ్యాంగ నిర్మాతలు ప్రభావితపరిచారు చైనా. అలాగే ఆర్టికల్ 256, 257, 365 ఇతరాలు యూనియన్ చేయాలని. యూనియన్ అంటే కేంద్రం అధ్యయనంలో ప్రధానమంత్రి అధ్యయనంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం మంత్రిమండలి యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క పరిపాలనను కొనసాగించాల్సిన ఆవశ్యకతను నొక్కి చెప్పారు. ఆర్టికల్ 256, 257, 265 ఇతరత్ర కార్యకలాపాలతో పాటు ఆ యొక్క వ్యాపార అభివృద్ధికి ఎంతగానో నోచుకుంటున్నాయి. అయితే ఈ యొక్క జీవన విధానంలో ఈ ఆర్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో 256, 257, 265 ఇవి యూనియన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కేంద్ర కార్యనిర్వాహక మార్గదర్శకత్వంలో స్టేట్ రాష్ట్రాల్లో ఇవి పనిచేయాలని చూపుతుంది. యూనియన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆదేశాలను అనుసరించి ఒకవేళ ఆర్టికల్ 356 అంటే రాష్ట్రాలు ఎప్పుడైతే పరిపాలనలో విఫలమవుతాయో దాన్ని రాష్ట్రపతి పాలన విధించడానికి ఆస్కారం ఉంది. దాన్ని కాన్స్టిట్యూషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఆర్టికల్ 356 356 అధికరణ ప్రకారం రాష్ట్రంలో రాష్ట్రపతి పాలన విధించి ఆస్కారం అంటే ఆ పార్టీకి మెజార్టీ లేకపోతేనో ఆ పార్టీ రాష్ట్రం యొక్క శాంతి భద్రతల పరీక్షల్లో విఫలమైతేనో లేకపోతే మెజార్టీ లేకపోతేనో అప్పుడు ఆర్టికల్ 356 కేంద్రం అంటే రాష్ట్రపతి దాన్ని విధిస్తారు. కానీ అధికారం చెల్లించేది మాత్రం ఆ యొక్క కేంద్ర ప్రభుత్వమే. అయితే బ్రిటిష్ వారు తమ భూభాగాలను సాధారణంగా ఉన్న జిల్లాల పరంగా ఏకీకృతం చేయకుండా మరి వారి పాలన యొక్క ప్రారంభ భాగంలోనే పెద్ద జిల్లా దాని పరిపాలన యొక్క వ్యవస్థ మరియు జిల్లా అధికారి యొక్క ఉన్నత స్థాయి అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థను మరియు జిల్లాధికారి యొక్క ఉన్నత స్థాయి ప్రతిభను విశ్వసించారు. అయితే వారన్ హేస్టింగ్ కాలంలో నేటి జిల్లా పరిపాలన పునాది వేయబడింది.
ఫాదర్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్. ఇతను వారన్ హేస్టింగ్ జిల్లా పాలనకు పునాది వేశాడు. చారిత్రక దృక్కోణం నుండి భారతదేశంలోని జిల్లా పరిపాలన రాజకీయ కార్యకలాపాలు మరియు రాజకీయ ఒత్తిళ్లను నిరోధించడానికి రూపొందించబడింది. బదులుగా స్థానిక సామాజిక శక్తులు రాజకీయ వైరుధ్యాలను సమాజ ప్రయోజనాల కోసం పరిష్కరించడానికి వీలు కల్పిస్తాయి. చట్టబద్ధంపై ఆధారపడిన వారి పరిపాలన వ్యవస్థ ప్రవేశపెట్టడానికి మరియు వాటి యొక్క పరిపాలన సులభతరం చేయడంలో బ్రిటిష్ వారు భూ ఆదాయాన్ని గ్రహించడం మరియు శాంతి భద్రతల అమలు చేయడం కోసం నిజంగా ప్రభావితంగా ఉండేలా అప్పటికి ఉన్న నమూనాను అవసరమైన మేరకు ఈయన వారన్ హేస్టింగ్ పరిచయం చేశారు. అయితే ప్రీపెక్టోరియల్ బ్యూరోక్రాటిక్ సొసైటీని నిర్మించడంలో వారు తీసుకున్న కేంద్రీకరణ చర్యలు వారి సామ్రాజ్య లక్ష్యాల కోణం నుండి త్వరిత డెవలప్మెంట్ను తొందరగా అభివృద్ధి పరచడానికి పూనుకున్నారు. కొంతవరకు తగ్గుతాయి. అంటే భారతీయుల యొక్క భాగస్వామ్యం చాలా తక్కువ. బ్రిటిష్ పాలకులే ఉద్యోగాల్లో ఉన్నత స్థాయి ఉద్యోగుల్లో ఎక్కువ ఉన్నారు. మరియు స్థానిక స్వపరిపాలన మరియు అయినప్పటికీ జిల్లా పరిపాలన యొక్క ముఖ్యమైన విధులు మరియు అధికారాలు జిల్లాలో ప్రభుత్వం చేతిలో చెక్కు చెదరకుండా ఉన్నాయి. మరియు జిల్లాలోని ప్రభుత్వ ప్రతినిధి తన భూభాగంలోని అన్ని కార్యకలాపాలపై పర్యవేక్షణ మరియు నియంత్రణ అధికార పరిధిని అమలు చేయడానికి మరియు అతని అభిప్రాయానుసారం అతని యొక్క అభిప్రాయం ప్రకారం కార్యాలయంపై జిల్లా పాలనలో పర్యవేక్షణ మరియు నియంత్రణ అధికార పరిధిని అమలు చేయడానికి మరియు అతని ఆదేశానుసారం అవశేష అధికారులను వీళ్ళు కట్టబెట్టారు. అమలు చేయడానికి కూడా ఆమోద ముద్రం వేయడం జరుగుతుంది. జిల్లా కలెక్టర్ యొక్క కార్యాలయం ఎలా ఉంటుందో చెప్తాను. భారతదేశంలోని జిల్లా అధికారి దేశంలోని పరిపాలనకు ధీటుగా ఉంటాడు. ఈ కార్యాలయం బ్రిటిష్ పాలనలో 200 సంవత్సరాలకు పైగా అభివృద్ధి చేయబడింది. 1772లో జిల్లా కలెక్టర్ అధికారాన్ని ప్రవేశపెట్టింది వారన్ హేస్టింగ్. 1772 అంటే ఇప్పటికీ 200 సంవత్సరాలు పరిపాలన కొనసాగింది. అప్పుడు పైగా 200 సంవత్సరాలకు పైగా జిల్లా పాలన కొనసాగుతుంది. 1765లో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ బెంగాల్ మరియు బీహార్ మరియు ఒరిస్సాలో దివాన్ సివిల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మంజూరు చేయబడింది. అయితే కార్యాచరణలో కంపెనీ మొత్తం పరిపాలనను చేపట్టలేదు. దాని ఆసక్తి ఆదాయ సేకరణను పరిమితమై ఉంది. తద్వారా ప్రవేశపెట్టిన ద్వంద్వ ప్రభుత్వ వ్యవస్థ ఉంది. అయితే జిల్లా పాలనలో జిల్లా సూపర్వైజర్
జిల్లా కలెక్టర్ కాలానికి పూర్వగామి సూపర్వైజర్ తన ఛార్జీలో జిల్లా అద్దె జాబితాను సిద్ధం చేయాలి. వాటిని సేకరించి కేటాయించిన పద్ధతిని పర్యవేక్షించాలి. అంటే ఏదైతే కేటాయించారో అధికారికి ఆ యొక్క పనులని దాని యొక్క రూపురేఖలని దాని యొక్క సమాచారాన్ని కేటాయించబడుతుంది. అతను భూమికి సంబంధించిన అన్ని హక్కులు పరిశీలించవలసి ఉంటుంది. ఆ యొక్క అధికారి భూమి ఎన్ని ఎకరాల భూమి ఉంది, ఎన్ని పంట వ్యవసాయ రంగానికి ఉపయోగపడతాయి, ఎన్ని చిలకలు ఉన్నాయి, ఎన్ని బంజరు భూములు ఉన్నాయి, ఎన్ని ఎకరాల బంజరు భూమి ఉంది అనేది నిర్ధారణ చేయబడుతుంది. వివిధ రకాల భూమిని మధ్య తేడాలను గుర్తించడం, ఆదాయాన్ని నియంత్రించడం వంటి వాణిజ్యాన్ని ప్రోత్సహించడం మరియు న్యాయాన్ని చేకూర్చడం. అంటే 3 రకాల భూములు. ఒకటి వ్యవసాయం పనికొచ్చేది, నీటిపారుదలతో వస్తుంది. రెండోది వ్యవసాయ ఆధారితం. మూడవది బంజరు భూములు, అసలు పంటలే పండించవు. కాబట్టి వీటన్నిటిని కూడా సూపర్వైజర్లు, పాలకులు వారి పర్యవేక్షణలో ఈ యొక్క అధికారాన్ని తెలియజేయబడుతుంది. అయితే ఈ సూపర్వైజర్లు ఎలా ఉన్నారు, వ్యాపారం ఎలా జరుగుతుంది, ఒక ప్రత్యేకమైన వైవిధ్యం గల అధికారులతోని ఈ యొక్క జిల్లా పాలన కొనసాగుతుంది. అంటే అప్పట్లో కూడా ప్రభుత్వ అధికారులు, ప్రైవేట్ అధికారులతో కూడా మన యొక్క జిల్లా యొక్క కార్యకలాపాలు కొనసాగేవి. అయితే ఈ పరిస్థితుల్లో ఆగస్టు 28, 1770 ఆగస్టు 28, 1770 నాటి లేఖలో డైరెక్టర్ల న్యాయస్థానం దివానుగా నిలబడాలని, న్యాయం మరియు సంస్థ యొక్క ఒప్పంద సేవికలు సూచించడం ద్వారా ప్రజా ఆయుధాల మొత్తం కార్యనిర్వహణ ద్వారా స్వాధీనం చేసుకోవాలని ఈ నిర్ణయాన్ని వ్యక్తపరచడం జరిగింది. తదనుగుణంగా వారెన్ హేస్టింగ్స్ 1772లో ఒక సాధారణ ప్రకటన జారీ చేశాడు మరియు 3 రోజుల తర్వాత సూపర్వైజర్ను కలెక్టర్గా నామించేశాడు. ఇది అసలైన జిల్లాకు అధికారుడు. ఎవరు? జిల్లా కలెక్టర్ అనే పాత్రను ఎప్పుడు తీసుకొచ్చారు? వారెన్ హేస్టింగ్స్ మే 1772లో ఒక సాధారణ ప్రభుత్వ ప్రకటన ద్వారా జారీ చేసి వాటిని అమలుపరిచాడు. 3 రోజుల తర్వాత సూపర్వైజర్ను కలెక్టర్గా మార్చాడు. ఇక 1772లో పునర్నిర్మించబడిన జిల్లా ఏర్పాటు చేసిన సివిల్ కోర్టులు కలెక్టర్ యొక్క అధ్యక్షతలో నిర్వహణ బాధ్యతను వహించాడు. ప్రతి జిల్లాలో ఒక క్రిమినల్ కోర్టు మరియు ఏర్పాటు చేయబడింది. న్యాయ కూడా కలెక్టర్ పర్యవేక్షణ మరియు నియంత్రణలో ఉండేది. రాజు యొక్క నియంత్రణ శిక్షలు అమలుపడి దొంగతనాలు, దోపిడీ వాళ్ళకి ప్రత్యేక నియమాలు ఉన్నాయి. ఆ నియమాలను ఒక్కోసారి రాజు ఆ యొక్క నీతి తప్పిన వాడిని నీతి చేసేలాగా వాటిని చేశారు. అయితే ఎప్పుడైతే 1772లో జిల్లాను పరిపాలిస్తున్నప్పుడు అక్కడ ఆ కలెక్టర్ జిల్లాకి జడ్జిగా ఉన్నాడు. వాటిని సివిల్ కోర్టు మ్యాజిస్ట్రేటెడ్గా వ్యవహరించేవాడు. మరియు న్యాయ నిర్వహణ కూడా కలెక్టరే పర్యవేక్షణ మరియు నిర్వహించడం పని. న్యాయం అంటే సివిల్ అండ్ క్రిమినల్ కేసులు కూడా ఈ యొక్క జిల్లా కలెక్టర్ యొక్క ఆధీనంలోనే నిర్వహించబడేటివి. ఇక జిల్లా స్థానిక పరిపాలనలో శాశ్వత లక్షణంగా కలెక్టర్ను కొనసాగించాలని ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ డైరెక్టర్లు కోర్టు అభిప్రాయపడింది. ఇంకా ఈ యొక్క కలెక్టర్ పాత్ర వారెన్ హేస్టింగ్స్ 1772 మేలో ఎప్పుడైతే తీసుకొచ్చాడో ఇది ఒక జిల్లా పాలనను శాశ్వత స్థానిక పరిపాలనగా కొనసాగించాలని బ్రిటిష్
పాలకులు నిర్ణయించారు. అయితే డైరెక్టర్ల బోర్డు మరియు రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేషన్, సివిల్ జడ్జి మరియు మెజిస్ట్రేట్ కార్యాలయంతో కలపాలని ఈ యొక్క నిర్ణయానికి వచ్చారు బ్రిటిష్ పాలకులు. అయితే జిల్లా కలెక్టర్ యొక్క విధులు మరియు బాధ్యతలు కాలానుగుణంగా మారుతూ ఉంటాయి. జిల్లా కలెక్టర్ యొక్క విధులు అంటే కలెక్టర్ విధులు మరియు బాధ్యతలు, అతని బాధ్యతలన్నీ మారుతూ ఉంటాయి సందర్భానుసారంగా. జిల్లాకు కలెక్టర్ కాబట్టి ఆ యొక్క రాజ్యానికి రాజు అంటే చిన్న యూనిట్ కాబట్టి ఆ రాజ్యానికి యూనిట్ అధ్యక్షుడుగా ఉండి తన యొక్క కార్యకలాపాలను సమయానుకూలంగా మారుస్తూ తన యొక్క కార్యకలాపాలను నిర్వహించబడేవాడు. అయితే ఈ యొక్క జిల్లా పాలనలో జిల్లా కలెక్టర్ తమ యొక్క విధులు మారుతున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా వాళ్ళ యొక్క పనులను, విధి విధానాల ఖచ్చితత్వాన్ని కూడా మారిపోయింది. ఏ విధంగా చేయాలో ఆ విధి విధానాలన్నీ కూడా ఆ సందర్భానుసారం కాలానుగుణంగా మార్పులు చేర్పులు వచ్చాయి. అయితే 1857 రూల్ ఆఫ్ ది క్రౌన్ స్థాపన మరియు రూల్ ఆఫ్ క్రౌన్ అంటే కిరీటం ఎవరు చక్రవర్తి, యువరాణి లేదా రాజు, చక్రవర్తి లేదా రాణి చేసేవాళ్ళు. అంటే బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం ఒక రాజు చేత ఉండేది. రాజ్యాన్ని పరిపాలించిన రాణి ఎవరైతే ఉంటారో బ్రిటిష్ పాలకురాలైన వాటి యొక్క నేపథ్యంలో వీరి యొక్క సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించుకోలేకపోతారు. కొన్నిసార్లు తమ సామర్థ్యాన్ని కూడా నిరూపించుకుంటారు. తర్వాత అప్పుడప్పుడు న్యాయపరమైన భూపన్నులను భూపన్నులు ఆ భూ తగాదాలను కూడా ఈ యొక్క మ్యాజిస్ట్రేట్ వాళ్ళే చూసేవాళ్ళు. మరియు ఉద్యోగులపై కొంత శ్రద్ధ వహించడం కలెక్టర్ యొక్క పాత్ర. ఎప్పుడైతే మనము ఉద్యోగులను, పై అధికారులను గౌరవిస్తామో అప్పుడు మనం ఇక్కడికి ఈ ఉన్నత స్థాయికి వచ్చేవారు. అయితే కలెక్టర్ యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఏముంటాయంటే శాంతి భద్రతల నిర్వహణ, ప్రభుత్వం యొక్క పరిపాలనలో శాంతి భద్రతల నిర్వహణ అంటే లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేయడం, అంటే దోపిడీలు దొంగతనాలు కాకుండా, తర్వాత ప్రజల మధ్య స్నేహ సహకారాలతో ఆ యొక్క కార్యక్రమాలు నిర్వహించేలాగా, న్యాయం వరకు అన్యాయం జరుగుతూ వాళ్ళ న్యాయం చేకూర్చేలాగా, నిర్మాణం మరియు మరమ్మతులు మరియు నిర్మాణం అంటే గృహ నిర్మాణం లేకుంటే కార్యాలయం, రోడ్డు రవాణా నిర్మాణాలు, పరిశుభ్రత ఇవన్నీ నిర్మించారు. నీటిపారుదల పనుల నియంత్రణ అంటే ఒక నది పోతున్న నదిని యొక్క డ్యామ్ చేసి ఆ డ్యామ్ నీళ్ళ ద్వారా వాటికి అంటే వ్యవసాయానికి వాళ్ళు నదులు. ఎప్పుడైతే బ్రౌన్ గుర తూర్పుగోదావరి రాజమండ్రి దగ్గర, రాజమహేంద్రవరం దగ్గర ఒక సముద్రంలో పూర్తిగా ఆ నీళ్ళని కలుస్తున్నప్పుడు ఆ యొక్క పంట పొలాలకు ఉపయోగపడిన ఎప్పుడైతే డ్యామ్ కట్టారో, ఆ డ్యామ్ కట్టడం మూలంగా ఆ యొక్క నీటిని ఉపయోగించారు. అంటే నీటిపారుదల నియంత్రణ చేశారు. ఇవి వాళ్ళు చేసిన పనులు అతి ముఖ్యమైనది. ప్రాజెక్టుల యొక్క నిర్వహణ. అయితే కృష్ణానది పైన ప్రముడూరి ప్రశాంత్ పంతులు విజయవాడ దగ్గర ఏం చేశారు? బ్యారేజీలు నిర్మించారు. నీటి నిల్వ చేయడం వల్ల ఆ నిల్వ ద్వారా వ్యవసాయ రంగానికి, పారిశ్రమల నిర్వహణ కోసం పనికొచ్చేలా చేశారు. తర్వాత భూ రికార్డుల యొక్క నిర్వహణ, ఫీల్డ్ సర్వేలు అంటే ఆ ప్రాంతం ఎలా ఉందో చేశారు. సేకరణ మరియు న్యాయపరమైన భూ పన్నుల పరిష్కారం, పన్నులు చెల్లించకపోవడం. కొందరు భూస్వాములు తమ ఏదో పని చూపించి పన్నులు కట్టేవాళ్ళు కాదు. అప్పుడు పన్నులు వసూలు చేయడానికి ఈ యొక్క జిల్లా కలెక్టర్ ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉండేవాడు. మరియు విద్య ఆరోగ్యం, రోడ్లు నిర్మాణం, పోస్టులు మరియు టెలిగ్రాఫ్ ఉద్యోగులపై కొంత శ్రద్ధ వహించడం
భారతదేశానికి ఆధ్యాత్మికత చేకూరుతాయి. ఇవి ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందండి? అయితే ఇక్కడ జిల్లా పాలనలో తీసుకుంటే జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం పర్యాయ నుండి జాతీయ స్థాయికి మార్చడం చారిత్రక పాత్ర నిలబెట్టింది. కాలక్రమేణా రాజ్యాంగ సంస్కరణలు ప్రవేశపెట్టడం కలెక్టర్ యొక్క అనేక వైపుల బాధ్యతలు కొన్ని దిశల్లో పెరిగాయి. ఎప్పుడైతే కలెక్టర్ పాత్ర వస్తుందో జిల్లాకు మనం కొన్ని కొత్త పథకాలు వచ్చినా కొన్ని పనులు చేయాల్సిన ఏ పని చేసినా కలెక్టర్ ఆధ్వర్యంలో చేయబడుతుంది. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తమ యొక్క నిర్ణయాలను కలెక్టర్ కార్యం తెలియజేస్తే ఆ కలెక్టరే ఆ యొక్క కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల యొక్క పనులను మరియు కార్యక్రమాలను అమలుపరచడానికి జిల్లా కలెక్టర్ ఎంతో ఉపయుక్తుడై ఉంటారు. ఉపయుక్తమైన పాత్ర జిల్లా కలెక్టర్ యొక్క పాత్ర. సంస్కరణల ప్రవేశంతో పాటు కలెక్టర్ యొక్క నైపుణ్యాలు బాధ్యతలు కొన్ని దశల్లో పెరిగాయని చెప్పక తప్పదు. మేము చదువుకున్న కలెక్టర్ జ్యేష్ఠ కలెక్టర్ పరిపాలనకి స్కూల్లో 5వ తరగతి చదువుతున్నప్పుడు వాళ్ళు కేఫే కైబర్ ఉండేది. అక్కడ వెళ్తే ఇప్పటికి కూడా పదవి లేకుండా అని తన వేరే వాళ్ళకు సహాయం చేకూర్చుకుంటారు. ఇది జిల్లా కలెక్టర్ యొక్క పాలన యొక్క విధానాల గురించి మీకు నేను తెలియజేశాను. అయితే జిల్లా కలెక్టర్ పాలనలో అనేక వికేంద్రీకరించబడింది. భారతదేశ పరిపాలన అంటే జిల్లా కేంద్ర పాలన, రాష్ట్ర పాలన, జిల్లా పాలన. మళ్ళీ జిల్లా పాలనను 2 రకాలుగా గ్రామీణ ప్రభుత్వాలు, పట్టణ ప్రభుత్వాలు, పంచాయతీ సంస్థలు, మున్సిపాలిటీలు. ఇవన్నీ ఒక కాలక్రమేణా నూతన ప్రభుత్వ చట్టాలు ఏవైతే ఉన్నాయో 2018 పంచాయతీరాజ్ సిస్టమ్ అంటే గ్రామీణ పరిపాలన కోసం ఏర్పాటు చేయబడిన ఒక చట్టం తెలిసి దాన్ని అనుసరించి వాళ్ళ యొక్క కూలీలు భత్యం పెంచడం, వాళ్ళకు కావాల్సిన వివిధ రకాలైన అభివృద్ధి కార్యక్రమం నిర్వహించడం. కాబట్టి ఈ యొక్క జిల్లా పాలనలో కలెక్టర్ యొక్క పాత్ర అతి ముఖ్యమైనది. అయితే మళ్ళీ ఒక్కసారి భారతదేశంలో జిల్లా పాలన యొక్క పరిణామ క్రమాన్ని ఒక 2-3 వాక్యాలతో మళ్ళీ చెప్తాను మీకు. జిల్లా పాలన అనేది మౌర్యుల పాలన నుండి మొదలుకొని మౌర్యుల పాలనలో ఉంది, అలాగే గుప్తులు పాలనలో ఉంది, అలాగే మహమ్మదీల పాలనలో ఉంది, అలాగే డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ అనేది ఈ యొక్క జిల్లా పాలనను మొట్టమొదటిసారిగా రాజ్యాంగం గుర్తింపు కేంద్ర ప్రభుత్వం గుర్తింపు గల కేంద్ర ప్రాంతంలో కేంద్రీకరించకుండా రాష్ట్రాలుగా విభజించడం, కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రాలు విభజించడం, రాష్ట్రాలను జిల్లాలుగా విభజించడం, జిల్లాలను గ్రామాలుగా విభజించడం. అందుకని మౌర్యుల పాలనలో 800 గ్రామాలకు స్థానికుడిగా, తర్వాత 400 గ్రామాలకు ఒకరిగా, 200 గ్రామాలకి ఒకతనిగా, చివరిగా గ్రామాన్ని గోపకుడుగా విభజించాడు. అంటే విభజించి పాలించే వాళ్ళ నైపుణ్యం చేత దేశ పరిపాలన కూడా విభజించి జిల్లా పాలనను ఒక ఉన్నత స్థాయికి తీసుకొచ్చిన ఘనత బ్రిటిష్ పాలకులకే దక్కుతుంది. అయితే ఇది ముగింపు. ప్రాచీన భారతదేశంలో పెద్ద సామ్రాజ్యాలు పరిపాలనా సౌలభ్యం కోసం ప్రావిన్సులు గాను అంటే ప్రాంతీయ విభాగాలుగా అంటే రాష్ట్రాలుగా విభజించి ఆ రాష్ట్రాలను మరియు జిల్లాలుగా విభజించబడ్డాయి. మౌర్యులు మరియు గుప్తుల కాలంలో ప్రొవిన్సులలో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ విస్తరణ అంటే పరిపాలన విస్తృతమైన విస్తృతంగా నిర్వహించబడింది. కమ్యూనికేషన్ అంటే
ఉమ్, మరియు వీటికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నమూనా రూపొందించబడింది. ప్రావిన్సుల గవర్నర్లు ప్రావిన్సుల గవర్నర్లు అంటే రాష్ట్రాలకు ప్రస్తుత గవర్నర్ ఎలా ఉన్నాడో అప్పుడు ప్రావిన్సులుగా విభజించినప్పుడు వాటి గవర్నర్గా నియమించారు. ప్రభుత్వం మరియు దాని పరిపాలన యూనిట్ యొక్క కమ్యూనికేషన్ యొక్క ప్రధాన మార్గాలను ఏర్పాటు చేయబడింది. ఇప్పుడు మౌర్యులు మరియు గుప్తుల కాలం, మొఘలు కాలంలో మొఘలు కాలంలో కూడా రాజ్యమంతా ప్రవిన్సులుగా విభజించబడింది. అయితే వివిధ మొఘల్ కాలంలో ప్రావిన్సుల సంఖ్య భిన్నంగా ఉండేది. అందులో అందులో చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే బ్రిటిష్ పరిపాలన జరుగుతున్నప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో అతను అతను ఒక ఆలోచన చేశాడు. ఏం ఆలోచన అంటే భారతదేశం యొక్క పరీక్షణ కోసం దాన్ని ఎక్స్పాండ్ భారతదేశాన్ని ఏం చేశారు విస్తరించారు. ఆ విస్తరించిన తర్వాత భారతదేశంలో ఉన్న రాజులను ఓడించిన తర్వాత కొందరు స్వతంత్ర రాజ్యాలు ఉన్నా సరే వాళ్ళతో ఎలాంటి అపాయం లేదనుకున్నప్పుడు భారతదేశాన్ని తన యొక్క విభాగాలుగా చేశారు. రాష్ట్రాలకు ప్రొవిన్సులుగా విభజించారు. ప్రొవిన్సులు జిల్లాలుగా విభజించారు. జిల్లాలను మరి స్థానిక ప్రభుత్వాలు విభజించి జిల్లా ఒక యూనిట్గా ప్రభుత్వం కొనసాగిందని చెప్పవచ్చు. అయితే రాష్ట్రాల పరిపాలన రాష్ట్రాల యొక్క పరిపాలన యూనిట్లను జిల్లా జిల్లా భారతీయ చరిత్రలోని వివిధ స్థాయిల్లో ఏదో ఒక రూపంలో ఉనికిలో ఉండేది. జిల్లా భారతదేశంలో అత్యంత ముఖ్యమైన పరిపాలన విభాగంగా పరిగణించబడుతుంది. జిల్లా అనేది ఒక ప్రత్యేకమైన సమర్థవంతమైన పాలనా యూనిట్గా జిల్లాను గుర్తించబడింది. భారతదేశంలో బ్రిటిష్ పాలనలో జిల్లాల ఏర్పాటుకు కారణం ప్రధానంగా భూ ఆదాయాన్ని అంటే భూమి నుంచి వచ్చే ఆదాయాన్ని సమర్థవంతంగా సేకరించడం జరుగుతుంది. అయితే ఈ జిల్లా పాలనలో రాష్ట్ర యూనిట్గా భారతదేశంలో బ్రిటిష్ పాలనలో జిల్లాల ఏర్పాటుకు కారణం ప్రధానంగా భూ ఆదాయాన్ని సమర్థవంతంగా సేకరణ అంటే చిన్న చిన్న జిల్లాలుగా ఏం చేస్తే పరిపాలన సౌలభ్యం కోసం ఏర్పాటు చేసిన జిల్లాలను వాటితో భూ ఆదాయం అంటే భూమి మీద వచ్చే పన్నును సేకరించడం చాలా సులభతరమవుతుందని జిల్లా పాలన బ్రిటిష్ వాళ్ళు దాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. రాష్ట్ర ఏజెంటుగా జిల్లా పాలన ఒక ఉత్ప్రేరకం వలె వ్యవహరించే బాధ్యతను స్వీకరించింది మరియు సంరక్షకుడు, బీమాదారుడు, రక్షకుడు మరియు కాపలాదారుగా ఈ రాష్ట్రంలో విభజించిన జిల్లా యూనిట్ పనిచేస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. అయితే
নমস্কাৰ। আজি তোমালোকৰ লগত মই এটা নতুন বিষয়বস্তু আলোচনা কৰিম, যিটোক আমি ইংলিছত চিটিজেনশ্বিপ বুলি কওঁ আৰু অসমীয়াত আমি নাগৰিকত্ব বুলি কওঁ। এনেই কেতিয়াবা ভাবিছানে তোমালোকে নিজৰ মনতে যে আমি যে এখন দেশত আছোঁ, এই দেশত আমি নিজকে কি বুলি কওঁ? যে আমি এই দেশখনৰ নাগৰিক বা এই দেশত থকা আমি এই দেশখনৰ মানুহ। গতিকে এখন দেশত কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ থাকে, বা যেতিয়া আমি এখন ৰাষ্ট্ৰৰ এলিমেণ্টছবিলাকৰ বিষয়ে পঢ়িছিলোঁ, ৰাষ্ট্ৰৰ উপাদানবিলাকৰ বিষয়ে পঢ়িছিলোঁ বা আলোচনা কৰিছিলোঁ, তেতিয়া আমি কি পাইছিলোঁ যে ৰাষ্ট্ৰৰ কেইবাটাও উপাদানৰ ভিতৰত এটা হৈছিলে কি? জনসমষ্টি, পপুলেশ্যন। এই যে পপুলেশ্যন বুলি আমি ক'লোঁ, ইয়াত সকলোবিলাক পপুলেশ্যনৰ মানদণ্ড বা তেওঁলোকৰ ষ্টেটাছ একেনে? নহয়, হয়নে নহয়? কিছুমানক আমি নাগৰিক বুলি কৈছিলোঁ, কিছুমানক আমি বিদেশী বুলি কৈছিলোঁ। এনেকৈ আমি তেওঁলোকক আমি বিভিন্ন ধৰণেৰে ভাগ কৰি পেলাইছিলোঁ। এতিয়া আমি বৰ্তমানে নাগৰিকত্ব বুলি ক'লে কি বুজায়, বা আজিৰ যিটো নাগৰিকত্বৰ ডেফিনিশ্যন আৰু আগৰকালিৰ যিটো নাগৰিকত্বৰ ডেফিনিশ্যন আছিলে, কনচেপ্ট আছিলে, সেই দুটা একেনে বাৰু? আমি যেতিয়া বিশ্লেষণ কৰি চাম, তেতিয়া আমি দেখিম যে আজিৰ দিনৰ নাগৰিকত্বৰ ধাৰণাটো আৰু আগৰ দিনৰ নাগৰিকত্বৰ ধাৰণাটো সম্পূৰ্ণ অলপ বেলেগ, সম্পূৰ্ণ বেলেগ। বেলেগ এই কাৰণেই যে আজি আমাৰ নাগৰিকত্ব বুলি কওঁতে যিকেইটা ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল কৰিব লাগে, সেই সময়ৰ ক্ৰাইটেৰিয়াবিলাক কিন্তু অকণমান বেলেগ আছিলে। আমি এতিয়া চাওঁ আমাৰ প্ৰাচীন কালত গ্ৰীক নগৰ ৰাষ্ট্ৰবিলাকত বা ৰোমত, এইবিলাকত কি হৈছিলে? সকলো মানুহকে নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা নাছিলে। নাগৰিকত্ব কিহৰ কাৰণে প্ৰদান কৰা নাছিলে? সকলো মানুহে নগৰত বাস কৰিছিলে, তেওঁলোককে নাগৰিক বুলি কৈছিলে। কিন্তু তেওঁলোকে কিছুমান কণ্ডিশ্যনছ ধৰি দিছিলে। তাত যিসকল মহিলা আছিলে, তাত যিসকল দাস আছিলে, তেওঁলোকক কি কৰিবলৈ দিয়া নাছিলে? নাগৰিকৰ আখ্যা দিয়া হোৱা নাছিলে। গতিকে নাগৰিকৰ আখ্যা কাক দিছিলে? যিসকল অভিজাত শ্ৰেণীৰ লোক আছিলে, যাৰ হাতত সম্পত্তি আছিলে, যাৰ হাতত অফুৰন্ত সময় আছিলে, যি ৰাজনীতি বা বিচাৰ বিভাগৰ কামত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিছিলে, সেই মানুহখিনিকহে তেওঁলোকে নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰিছিলে। কিন্তু আজি যদি বৰ্তমান যুগৰ কনচেপ্টটো আমি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কি দেখিম? যে যিসকল মানুহে এখন ৰাষ্ট্ৰত বসবাস কৰে যে স্থায়ীভাৱে, আৰু সেই ৰাষ্ট্ৰখনৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ আনুগত্যতা থাকে আৰু তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক প্ৰক্ৰিয়াটোত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক নাগৰিক হিচাপে আখ্যা দিয়া হৈছিলে। গতিকে এতিয়া এখন দেশত নাগৰিক হিচাপে বাস কৰিবলৈ হ'লে তেওঁৰ সেই দেশখনৰ প্ৰতি বা সেই ৰাষ্ট্ৰখনৰ প্ৰতি তেওঁৰ আনুগত্যতা থাকিব লাগিব, বা তেওঁৰ দেশৰ অসামৰিক আৰু ৰাজনৈতিক অধিকাৰ ভোগ কৰিব পাৰিব লাগিব, আৰু তেতিয়াহে তেওঁলোকক আমি নাগৰিক বুলি আমি কওঁ। গতিকে এতিয়া এখন দেশত থকা সকলো লোককে আমি নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰিছোঁ, সকলো লোকৰ আছে। আইনে কাৰোবাক কাৰোবাক কিবা কাৰণত বন্ধ কৰিব পাৰে বা তেওঁক নাগৰিক বুলি স্বীকাৰ নকৰিব পাৰে, সেইটো পিছত আহিব। কিন্তু এতিয়া কথাটো হৈছে কি, যে এখন দেশত বসবাস কৰা সকলো লোকে যাৰ ৰাজনৈতিক বা ষ্টেটখনৰ প্ৰতি আনুগত্যতা আছে, যোনে ৰাজনৈতিক প্ৰক্ৰিয়াটোত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে বা অসামৰিক ক্ষেত্ৰত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে, তেওঁলোককে আমি নাগৰিক বুলি বৰ্তমান যুগত আমি কৈছোঁ। গতিকে নাগৰিকত্বৰ ডেফিনেশ্যনছবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ, বা বেলেগ বেলেগ আমাৰ যিবিলাক ৰাজনৈতিক নেতা আছে, এৰিষ্টটল প্লেটৰ দিনৰ পৰা আজি বৰ্তমান যুগলৈকে, ইয়াৰ কনচেপ্টটো কেনেকুৱা ধৰণৰ, বা ইয়াৰ ডেফিনেশ্যনছটো কি, বা ইয়াৰ আমি কি বুলি সংজ্ঞাটো কেনেকৈ আমি চাব পাৰোঁ? প্ৰাচীন কালৰ যিসকল গ্ৰীক চিন্তাবিদ আছিলে, তেওঁলোকৰ ভিতৰত এৰিষ্টটলে কি কৈছিলে? যে যি ব্যক্তিয়ে ৰাষ্ট্ৰৰ কামত নাইবা বিচাৰ বিভাগীয় কামত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে, তেনে লোককহে তেওঁ কি বুলি কৈছিলে? নাগৰিকত্ব দিয়া উচিত বুলি কৈছিলে, বা সেইসকলকহে নাগৰিক বুলি মানা হৈছিলে। গতিকে যিসকলে প্ৰশাসনীয় বা আলোচনামূলক বা আলোচনামূলক চক্ৰত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিছিলে, বা যাৰ বিচাৰ বিভাগীয় ক্ষেত্ৰত সি অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিছিলে, এই মানুহখিনিকে তেওঁ কৈছিলে। গতিকে তেওঁ কি বুলি কৈছিলে ইংলিছত? যে হি হু হেজ দ্য পাৱাৰ to take part in the deliberative or judicial administration is said to be by us to be a citizen of that state. So যোনে পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিছিলে, যোনে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিছিলে, only those people তেওঁলোকক কনচিডাৰ কৰিছিলে এজ চিটিজেনছ। গতিকে নাগৰিকৰ ডেফিনেশ্যন যিটো এৰিষ্টটলে দিছিলে, সেই সংজ্ঞাটো কিন্তু ডেফিনেশ্যনটো আজি বৰ্তমান
ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহয় ই অপ্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে অপ্ৰাসংগিক কি কাৰণে হৈ পৰিছে যে তেওঁৰ সেই ডেফিনেশ্যনটোত খুব কম সংখ্যক লোকহে সোমাই পৰে কাৰণ তাত মহিলাসকলক বাদ দিয়া হৈছিলে তাত দাসসকলক বাদ দিয়া হৈছিলে গতিকে যাৰ পলিটিকেল এফিনিটি আছে বা যাৰ পলিটিকেল পাৱাৰ আছে যোন অভিজাততন্ত্ৰ সেই মানুহখিনিয়েহে নাগৰিকত্ব পাইছিলে বা তেওঁলোকক নাগৰিক হিচাপে আখ্যা দিয়া হৈছিলে তেতিয়াহ'লে এখন দেশততো বহুত মানুহ থাকে নাগৰিকসকল থাকে ল'ৰা ছোৱালী থাকে দাসসকল থাকে সেই সময়তো দাস প্ৰথাও আছিলে গতিকে তেনেস্থলত আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বহুত মানুহ বাদ পৰি যায় এতিয়া এইটো আমি গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ তাত এইটো এটা ঠেক গণ্ডিৰ পৰা তেওঁ বিশ্লেষণ কৰি চাইছিলে গতিকে তাত কি হ'ব যিসকল দাস আছিল যিসকল শ্ৰমিক আছিল যিসকল কৃষক আছিল এই গোটেই মানুহবিলাক বাদ পৰি যাব গতিকে তাত তেতিয়াহ'লে থাকিল কি মুষ্টিমেয় কেইজনমানহে থাকিলে যাক আমি নাগৰিক বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ গতিকে তেওঁ কি ক'ব বিচাৰিছিলে যে এৰিষ্টটলৰ মতে নাগৰিক হ'বলৈ হ'লে জিৰণিৰ প্ৰয়োজন কিহৰ কাৰণে জিৰণিৰ প্ৰয়োজন যে তেওঁলোকে তেতিয়া প্ৰশাসনৰ যিবিলাক কাৰ্যকলাপ তেওঁলোকৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যনটো ভাল হ'ব যদি তেওঁলোকৰ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ জিৰণি ল'বলৈ পাৰে গতিকে দাস শ্ৰমিক মহিলা এইবিলাকৰতো জিৰণি নাই গতিকে তেওঁলোকক আমি নাগৰিক বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ ঠিক সেইদৰে প্ৰশাসনীয় বিচাৰ বিভাগত কামত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব লাগিব বিচাৰ বিভাগীয় আৰু প্ৰশাসনীয় কামত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব লাগিব গতিকে তেতিয়াহে তেওঁলোকক আমি কি কৰিব পাৰিম নাগৰিক হিচাপে গণনা কৰিব পাৰিম কিন্তু যিসকল লোকৰ পঢ়া শুনা নাই বা যিসকল দাস সেইসকলেনো প্ৰশাসনীয় বিষয়ত কেনেকৈ অংশগ্ৰহণ কৰিব গতিকে এৰিষ্টটলৰ মতে আমি তেওঁলোকক বাদ দিবলগীয়া হৈ পৰিছে চ' এইদৰে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে খুব কম লোককহে আমি নাগৰিকৰ গণ্ডিত ভৰাই ল'ব পাৰিম চ' এতিয়া বৰ্তমান যুগত কি হৈছে যে এজন ব্যক্তিক নাগৰিক বুলি ক'বলৈ হ'লে তেওঁ স্থায়ীভাৱে এখন দেশত থাকি কাম কৰিব লাগিব আৰু দেশৰ প্ৰতি তেওঁ আনুগত্যতা থাকিব লাগিব আজি বৰ্তমান যুগত আমি কি কৰিছোঁ ৰাষ্ট্ৰসমূহক আমি জাতিভিত্তিক ৰাষ্ট্ৰ বুলি কৈছোঁ গতিকে ইয়াত তেওঁলোকৰ স্থায়ীভাৱে বাস কৰাটো প্ৰয়োজন আৰু তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰখনৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ আনুগত্যতা থাকিব লাগিব আৰু অসামৰিক আৰু ৰাজনৈতিক অধিকাৰ ভোগ কৰা নিৰ্দিষ্ট বয়সৰ লোককহে আমি নাগৰিক বুলি আমি কৈছোঁ গতিকে সমাজত থকা দেশ এখনত থকা সকলো লোক এটা কিছু বছৰ থকাৰ পিছত তেওঁলোকে কিছুমান ৰাজনৈতিক অধিকাৰ ভোগ কৰিব লাগিব সামৰিক বাহিনী তেওঁলোকে জইন কৰিব পাৰিব লাগিব এই লোকসকলকহে আমি নাগৰিক বুলি কৈছোঁ গতিকে এইটো প্ৰাচীন কালৰ কনচেপ্ট আৰু মডাৰ্ণ কালৰ কনচেপ্টৰ মাজত আমি এটা ডিফাৰেঞ্চ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ঠিক সেইদৰে মধ্যযুগৰ সময়ছোৱাতো আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে অতি কম সংখ্যক লোককহে নাগৰিকৰ আখ্যা দিয়া হৈছিলে গতিকে মধ্যযুগতো সকলো মানুহকে আমি নাগৰিক হিচাপে আমি তেওঁলোকক স্বীকৃতি দিয়া নাছিলোঁ ৰাজনৈতিক নেতা বা যিসকল বেৰণ বা যিসকল জমিদাৰ যিসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী এইসকল লোকেহে কিছুমান চৰকাৰী সুবিধা পাইছিলে আৰু এই লোকসকলক আমি নাগৰিক হিচাপে বিবেচনা কৰিছোঁ যিসকল মানুহে চৰকাৰৰ সুবিধা পাইছিলে আৰু চৰকাৰৰ সুবিধা কোনে পাব অভিজাত শ্ৰেণীৰ লোকসকলেহে পাব এই অভিজাত শ্ৰেণীৰ লোকসকলক আমি ভিতৰত কোন পৰে ৰাজনৈতিক নেতাসকল পৰে বা সেই আগৰ ফিউডাল ছিষ্টেম থাকোঁতে আমি বেৰণ আছিলে লজ আছিলে জমিদাৰ আছিলে গতিকে এই লোকসকলকহে আমি নাগৰিকৰ খিতাপটো আমি দিছিলোঁ সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ লোকসকলক আমি চৰকাৰী সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছিলোঁ গতিকে সাধাৰণ লোকেতো চৰকাৰৰ সেই যিবিলাক সুযোগ সুবিধা সেই সুযোগ সুবিধাবিলাক তেওঁলোকে পাব পৰা নাছিলে গতিকে আল্টিমেটলি আমি কি কৰিছিলোঁ তেওঁলোকক আমি নাগৰিক হিচাপে আখ্যা দিয়া নাছিলোঁ গতিকে এইবিলাকক আমি নাগৰিক হিচাপে আখ্যা দিয়াব পৰা নাছিলোঁ মিলাৰেও তেওঁ এটা ডেফিনেশ্যন দিছিলে মিলাৰৰ ডেফিনেশ্যনৰ মতে নাগৰিক হৈছে ৰাজনৈতিক সমাজৰ সদস্য তেওঁলোকে গঠন কৰে ব্যক্তিগত আৰু সামূহিক অধিকাৰ সংৰক্ষণৰ কাৰণে চৰকাৰ গঠন কৰে আৰু চৰকাৰৰ প্ৰতি আনুগত্যতা প্ৰকাশ কৰে চ' মিলাৰৰ যিটো ডেফিনেশ্যন সেইটোতো তেওঁ কি ক'ব বিচাৰিছে যে তেওঁলোকৰ সামূহিক অধিকাৰ সংৰক্ষণ কৰে আৰু চৰকাৰৰ প্ৰতি দেশখনৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ আনুগত্যতা থাকে লাস্কিয়ে তেওঁ এটা নিজৰ সংজ্ঞা আগবঢ়াইছিলে চিটিজেনশ্বিপৰ ওপৰত আৰু লাস্কিৰ ডেফিনেশ্যনটো হৈছে কি যে সমাজৰ কল্যাণ সাধনৰ কাৰণে নিজৰ জ্ঞান প্ৰসূতি বিচাৰ বুদ্ধি প্ৰয়োগ চিটিজেনশ্বিপ ইজ দ্য কণ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ ওৱানছ ইনষ্ট্ৰাক্টেড জাজমেণ্ট ফৰ পাব্লিক গুড এইদৰে লাস্কিয়ে কৈছিলে এনচাইক্লোপেডিয়া ব্ৰিটেনিকাত কি কৈছে যে নাগৰিকতা হৈছে আইনৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা
ব্যক্তি আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ মাজৰ সম্পৰ্ক গতিকে তেওঁ কি কৈছে যে ইটছ আ ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন এন ইণ্ডিভিজুৱেল এণ্ড আ ষ্টেট originating on the terms of prescribed by law and giving rights to certain duties and rights which such laws attaches to citizenship. গতিকে এইদৰে আমি বেলেগ বেলেগ সময়ত বেলেগ বেলেগ যুগত নাগৰিকত্ব কি ধৰণে লৈছিলোঁ সেইটো আমি ইয়াত প্ৰকাশ পালোঁ এতিয়া আমি চাওঁ যে নাগৰিকত্ব ভাৱধাৰাটোৰ ক্ৰমবিৱৰ্তন কেনেকৈ হৈছিলে ইয়াৰ ইভলিউশ্যন কেনেকৈ হৈছিলে চ' ইভলিউশ্যন এটা প্ৰক্ৰিয়া যিটো এটা ষ্টেজৰ পৰা আহি পেলাই এটা পৰ্যায় পায়হি গতিকে ইয়াৰ অতীতটো ক'ত অৰিজিনটো ক'ত ইয়াৰ যদি অতীত বা অৰিজিনটো আমি বিচাৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব লাগিব যে ইয়াৰ উদ্ভৱ হয় এনচিয়েণ্ট এথেন্সত গ্ৰীচৰ এথেন্স নামৰ জেগাৰ পৰা ইয়াৰ উদ্ভৱ হৈছিলে আৰু ইয়াৰ এইটো আমি এথেন্সবাসীৰ অৱদান বা কণ্ট্ৰিবিউশ্যন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ এথেন্সৰ মানুহে কি কৰিছিলে কিছুমান লক্ষ্য সাধনৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে সহযোগিতা কৰিছিলে এথেন্সৰ যিসকল লোক আছিলে এথেন্সৰ যিসকল লোকে বাস কৰিছিলে তেওঁলোকে কিছুমান লক্ষ্য সাধন কৰিবৰ কাৰণে বা কিছুমান লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে ৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে কিছুমান সহযোগিতা তেওঁলোকে কৰিছিলে তেওঁলোকে কিবা কিবি পাবৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰৰ লগত তেওঁলোকে কোঅপাৰেট কৰিছিলে তেওঁলোকে নগৰ ৰাষ্ট্ৰৰ সুসমৃদ্ধিৰ বাবে বসবাস কৰিছিলে তেওঁলোকে নগৰ ৰাষ্ট্ৰত সুসমৃদ্ধি ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে তাত বসবাস কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে নিজকে নাগৰিক বুলি দাবী কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে নিজকে নাগৰিক বুলি দাবী কৰিছিলে তেওঁলোকে নিজকে নাগৰিক বুলি নিজকে তেওঁলোকে সেইদৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে এতিয়া এই নগৰ ৰাষ্ট্ৰখনৰ যিটো এথেন্সত কনচেপ্ট আছিলে সেই কনচেপ্টটো লাহে লাহে অকল এথেন্সতে সীমাবদ্ধ হৈ নাথাকিলে সি লাহে লাহে অন্য ঠাইলৈ যুগে যুগে সি সম্প্ৰসাৰণ হ'বলৈ ধৰিলে প্ৰচাৰ হ'বলৈ ধৰিলে এথেন্স চিটি ষ্টেটৰ যিটো নাগৰিকতাৰ কনচেপ্ট আছিলে সেই নাগৰিকতাৰ কনচেপ্টটো তেওঁলোকে লাহে লাহে কলৈ গ'ল ৰোমলৈ পালেগৈ আৰু ৰোমতো কিন্তু সেই সময়ত একেই আছিলে যে যিসকল দাস আছিলে বা যিসকল মহিলা আছিলে তেওঁলোকক নাগৰিকত্ব দিয়া হোৱা নাছিলে অকল সেই যিসকল অভিজাত শ্ৰেণীৰ লোক আছিলে এই অভিজাত শ্ৰেণীৰ লোকসকলেহে তেওঁলোকে এইখিনি সুবিধা সুযোগ পাইছিল নাগৰিকত্বৰ আখ্যাটো তেওঁলোকক দিয়া হৈছিলে তাৰপিছত লাহে লাহে মধ্যযুগলৈ সম্প্ৰসাৰণ হ'বলৈ ধৰিলে মধ্যযুগলৈ স্প্ৰেড হ'ল গতিকে মধ্যযুগলৈ বস্তুটো স্প্ৰেড হ'ল আৰু মধ্যযুগলৈ স্প্ৰেড হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে কি কৰিলে তেওঁলোকে এই ধাৰণাটো মধ্যযুগত স্প্ৰেড হ'বলৈ ধৰিলে আৰু এই মধ্যযুগত স্প্ৰেড হ'বলৈ ধৰোঁতে ই আৰু অলপমান সম্প্ৰসাৰণ হ'ল বা ই আৰু অলপমান বিকাশ পাবলৈ ধৰিলে কিন্তু তেতিয়াও মানুহে নাগৰিকত্বৰ ওপৰত ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে বা ইয়াৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো কি তেওঁলোকে ইমান ভাল ধৰণে বুজি পোৱা নাছিলে গতিকে নাগৰিকত্বৰ সেই সময়লৈকে মধ্যযুগলৈ সম্প্ৰসাৰণ এথেন্সৰ পৰা ৰোমলৈ আহিল ৰোমৰ পৰা গ্ৰীচলৈ এথেন্সৰ পৰা ৰোমলৈ আহিল ৰোমৰ পৰা সি মিডল এজ পালেহি মিডল এজতো নাগৰিকতাৰ সম্প্ৰসাৰণটো ইমান এটা হেৰিকে হোৱা নাছিলে বা যিটো ধৰণে হ'ব লাগিছিলে সিমান সেইটো ধৰণে হোৱা নাছিলে কিন্তু যেতিয়া ফৰাচী বিপ্লৱ হ'ল ফৰাচী বিপ্লৱৰ আমি আগতেও পাইছোঁ বুৰঞ্জীয়ে আমাক আগতেও কৈ গৈছে যে ফৰাচী বিপ্লৱৰ কাৰণটো কি আছিলে যে বেচিকেলি তেওঁলোকৰ মাজত যিটো সামাজিক শোষণ হৈছিলে এই ছ'চিয়েল ইনইকুৱেলিটি যিটো আছিলে সামাজিক শোষণৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে আচলতে বিপ্লৱ কৰিছিলে আৰু এই বিপ্লৱৰ মেইন কাৰণ আছিলে কি যে তেতিয়া তেওঁলোকে বুজিলে যে যিসকল অভিজাত শ্ৰেণীৰ লোক আছিলে এই অভিজাত শ্ৰেণীৰ লোকসকলেহে সুযোগ সুবিধাবিলাক পাইছিলে অন্য লোকে সুযোগ সুবিধাবিলাক পোৱা নাছিলে গতিকে তেওঁলোকে নাগৰিকত্বৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিলে তেওঁলোকে ভাবিলে যে যদি আমি ফৰাচী নাগৰিক হিচাপে নিজকে প্ৰতিপন্ন কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে দেশত আনৰ নিচিনাকৈ অন্য লোকসকলে যেনেকৈ সুযোগ সুবিধাবোৰ পাইছে আমিও তেনেকৈ সুযোগ সুবিধা কিছুমান পাব পাৰিম গতিকে ফৰাচী বিপ্লৱৰ শেষত কি হ'ল যে যিসকল প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহ আছিলে তেওঁলোকে নিজকে নাগৰিক হিচাপে স্বীকৃতি দিবলৈ ধৰিলে যে ফৰাচী বিপ্লৱৰ পিছৰ ফাললৈ যিসকল ফৰাচী মানুহ আছিলে তেওঁলোকে নিজকে ফৰাচী দেশৰ নাগৰিক হিচাপে স্বীকৃতি দিলে
গতিকে ফৰাচী বিপ্লৱৰ পিছতে নাগৰিকত্বই পৃথিৱীৰ অন্যান্য দেশতো যথেষ্ট প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ ধৰিলে গতিকে ফৰাচী বিপ্লৱত যেতিয়া দেখিলে যে মানুহবিলাকে নিজকে প্ৰতিপন্ন কৰিব পাৰিছে নাগৰিক হিচাপে আৰু নাগৰিক হিচাপে প্ৰতিপন্ন কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে কিছুমান চৰকাৰী সুযোগ সুবিধা পাবলৈ ধৰিলে এইটো লাহে লাহে পৃথিৱীৰ অন্য ঠাইলৈ এই ধাৰণাটো বা এই কনচেপ্টটো স্প্ৰেড হ'বলৈ ধৰিলে দেশৰ মানুহে নাগৰিকত্বৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে উপলব্ধি কৰিব পাৰিছিলে তেওঁলোকে অন্যান্য মানুহবিলাকেও বা অন্যান্য দেশলৈ যেতিয়া বস্তুটো সম্প্ৰসাৰণ হ'ল তেতিয়া তেওঁলোকে লাহে লাহে উপলব্ধি কৰিব পাৰিছিলে যে এইটো নাগৰিকত্ব থকাটো কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ বহুত সময়ত তেওঁলোকে বহুত দেশত এই অধিকাৰটো যে তেওঁলোক নিজকে নাগৰিক বুলি সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে বহুত সময়ত তেওঁলোকে সংগ্ৰামো কৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু সংগ্ৰামৰ পিছতহে তেওঁলোকে এই নাগৰিকত্বটো পাইছিলে তাৰ পিছতে আহিলে এজ অফ ডেমক্ৰেচি গণতন্ত্ৰৰ পিৰিয়ড বা গণতন্ত্ৰৰ বিকাশ আৰু গণতন্ত্ৰৰ বিকাশ হোৱাৰ লগে লগে নাগৰিকত্বৰ কনচেপ্টটো চাৰিওফালে চৌদিশে সম্প্ৰসাৰণ বা স্প্ৰেড হ'বলৈ ধৰিলে আৰু গণতন্ত্ৰৰ এটা মূল ভেটি আছিলে যে ইয়াত নাগৰিকত্ব সকলোকে প্ৰদান কৰিব লাগিব আৰু এওঁলোকে এইটো কিয় বিচাৰিছিলে যে নাগৰিকত্ব যেতিয়া থাকিব বা যেতিয়া নাগৰিক থাকিব চিটিজেন থাকিব তেতিয়াহে গণতন্ত্ৰৰ বিকাশ বা কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিব পৰা যাব যেতিয়ালৈকে নাগৰিকত্ব নাথাকে তেতিয়াহ'লে গণতন্ত্ৰ কেতিয়াও ছাকচেছফুল হ'ব নোৱাৰিব তেওঁলোকে গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ গঠন আৰু পৰিচালনা কৰে কাৰণ চৰকাৰটো কোনে চলায় মানুহে চলায় সেই মানুহবোৰ কোন হ'ব লাগিব বিদেশৰ পৰা এখন আমি ধৰা ভাৰতবৰ্ষৰ কথাকে কওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰশাসন চলাবলৈ হ'লে বিদেশৰ পৰা মানুহ আনিতো আমি চলাব নোৱাৰোঁ আমাৰ মানুহে চলাব লাগিব তো সেই মানুহখিনিয়েতো কিছুমান চৰকাৰৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰিবলৈ হ'লে কিছুমান সুযোগ সুবিধা থাকিব লাগিব গতিকে তেওঁলোক ইয়াত পাৰ্মানেণ্ট নাগৰিক হ'ব লাগিব পাৰ্মানেণ্ট চিটিজেন হ'ব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁলোকে চৰকাৰৰ লগত আলাপ আলোচনাখিনি ভালকৈ সুন্দৰকৈ কৰিব পাৰিব 19বিংশ শতিকাৰ শেষৰ ফাললৈ এই ধাৰণাই কি কৰিলে সম্পূৰ্ণ ৰূপ ধাৰণ কৰিলে যে আমাক সকলোকে নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব আৰু সকলোৱে নাগৰিকত্ব গণতন্ত্ৰৰ এটা প্ৰধান বৈশিষ্ট্য বুলি তাক স্বীকৃতি দিবলৈ ধৰিলে কিন্তু তেতিয়াও গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰবিলাকৰ নাগৰিকত্বৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হোৱা নাছিলে মানুহে লাহে লাহে বুজি পাইছে ইয়াৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো ইয়াৰ মেইন ভেলিউটো বুজি পাইছে কিন্তু লাহে লাহে ইয়াৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ বাঢ়ি গৈছে কিন্তু তথাপিও মানুহে ইমান তাৰ আচল প্ৰকৃত ইম্পৰ্টেঞ্চটো তেতিয়াও বুজি পোৱা নাছিলে সেইটো বুজিছিলে যে গণতন্ত্ৰক ছাকচেছফুল কৰিবলৈ হ'লে নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰাটো খুবেই দৰকাৰ কাৰণ নাগৰিকত্ব বা নাগৰিকসকলেহে এখন দেশৰ প্ৰশাসন চলাব পাৰিব গতিকে এই অধিকাৰবিলাক লাভ কৰিবৰ বাবে প্ৰায়বিলাক ৰাষ্ট্ৰতে কি কৰা হৈছিলে গণতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে প্ৰত্যেক মানুহে প্ৰত্যেকখন ষ্টেটতে বুজি পাইছিলে যে আমি যদি চৰকাৰী সুযোগ সুবিধাসমূহ লাভ কৰিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে আমি তাৰ নাগৰিক হ'ব লাগিব গতিকে সেই নাগৰিকত্ব পাবলৈ হ'লে বা নাগৰিক হিচাপেহে আমি গণতন্ত্ৰক আৰু বেছি সম্প্ৰসাৰণ কৰিব পাৰিম গতিকে এই নাগৰিকত্বটো পাবৰ কাৰণে কি কৰিবলগীয়া হৈছিলে যে বহুত ক্ষেত্ৰত বহুত দেশত আমি বিপ্লৱ কৰিবলগীয়া হৈছিলে গতিকে গণতন্ত্ৰৰ সম্প্ৰসাৰণৰ লগে লগে নাগৰিকত্বৰ কনচেপ্টটো বাঢ়ি যাবলৈ ধৰিলে মানুহে ইয়াৰ গুৰুত্ব বুজি পাবলৈ ধৰিলে মানুহে ইয়াৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ বুজি পাবলৈ ধৰিলে তো এইদৰে গণতান্ত্ৰিক সম্প্ৰসাৰণবিলাক হ'বলৈ ধৰিলে 20 শতিকাৰ প্ৰথম ভাগতো আমি কি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে নাগৰিকতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় গতিকে নাগৰিকত্বৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো লাহে লাহে 19-20 শতিকা এইবিলাকত আমি লাহে লাহে বুজি পাবলৈ ধৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ বা ইয়াক ইম্পৰ্টেঞ্চটো আমি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিবলৈ আমি লাহে লাহে ধৰিলোঁ কিন্তু তেতিয়ালৈকে মহিলাসকলক আমি নাগৰিক হিচাপে স্বীকৃতি আমি দিয়া নাছিলোঁ তেওঁলোকক সেই মৰ্যাদাটো দিয়া নাছিলোঁ 20 শতাব্দীৰ প্ৰথম দশকৰ পৰাহে বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰত মহিলাসকলে পূৰ্ণাংগ নাগৰিকৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিবলৈ ধৰিছিলে গতিকে এইদৰে লাহে লাহে আমি যিসকল অভিজাততন্ত্ৰ সেই অভিজাততন্ত্ৰ লোকসকলৰ পৰা আমি নাগৰিকত্বৰ যিটো পৰিসীমা সেই পৰিসীমাটো আমি লাহে লাহে বঢ়াই আনিবলৈ ধৰিলোঁ আৰু বহুত যুঁজৰ ফলত আল্টিমেটলি মহিলাসকলকো এই মৰ্যাদাটো আমি দিয়া কৰিলোঁ গতিকে বৰ্তমান যুগত এতিয়াৰ নাগৰিকত্ব কনচেপ্টটো এটা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট ধাৰণা
গতিকে এজন ব্যক্তিয়ে নাগৰিক কোনো এখন ষ্টেটৰ ৰাষ্ট্ৰৰ নাগৰিক নোহোৱাকৈ তেওঁ থাকিব নোৱাৰে যিকোনো এখন দেশৰ তেওঁ নাগৰিক হ'বই লাগিব কিন্তু তেওঁ আকৌ এখনতকৈ বেছি দেশৰ নাগৰিকো তেওঁ হ'ব নোৱাৰে তেওঁ এখন দেশৰহে তেওঁ নাগৰিক হ'ব লাগিব আৰু যদি তেওঁ কিবা কাৰণে ডুৱেল চিটিজেনশ্বিপ বুলি কয় আছে কোনোবা এখন দেশৰ নাগৰিকত্ব তেওঁ হয়তো লাহে লাহে পৰিহাৰ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে এতিয়া মই আৰম্ভণিতে তোমালোকক কৈছিলোঁ যে এখন দেশত যিখিনি মানুহ থাকে সেই মানুহখিনিক আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ এটা হৈছে কি নাগৰিক এটা হৈছে কি বিদেশী আমি যিটো ইংলিছত এলিয়েন্স বুলি কওঁ বা ফৰেনাৰ্ছ বুলি কওঁ এতিয়া এই বিদেশী আৰু নাগৰিক এইখিনিনো কোন বা এওঁলোকৰ মাজত কিবা পাৰ্থক্য আছে নেকি সেইটো বিষয়ে আমি এতিয়া অকণমান চাওঁ নাগৰিক হৈছে কি যিখিনি মানুহে এখন দেশত স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰি সেই দেশখনৰ ৰাজনৈতিক সামাজিক সকলো ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু তেওঁলোকে সেই দেশখনৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ আনুগত্যতা থাকে কিন্তু যিসকল বিদেশী সেই বিদেশীসকল কোননো তেওঁলোকে বাহিৰা এখন দেশৰ পৰা আহি পেলাই তেওঁলোকে কিছু বছৰ থাকে তেওঁলোকে হয়তো চাকৰি সূত্ৰে আহিব পাৰে তেওঁলোকে পঢ়া শুনা সূত্ৰে আহিব পাৰে তেওঁলোকৰ কিন্তু আনুগত্যতা যিখন দেশত তেওঁলোকে থাকি লৈছে তাৰ প্ৰতি নাথাকে তেওঁলোকৰ আনুগত্যতা কাৰ প্ৰতি থাকে তেওঁলোকে যিখন দেশৰ তেওঁলোক নাগৰিক তেওঁলোকে ইয়াত এটা কৰ্ম সিদ্ধান্তে বা কিবা পঢ়াৰ সূত্ৰে তেওঁলোক আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ কৰ্ম বা পঢ়াখিনি শেষ হ'লে তেওঁলোক আকৌ নিজৰ দেশলৈ উভতি যাব গতিকে ইয়াত আমি কি দেখিছোঁ যে নাগৰিক আৰু বিদেশীসকলৰ মাজত আমি কিন্তু কিছুমান পাৰ্থক্য বা কিছুমান তফাৎ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এতিয়া আমি সেই ডিফাৰেঞ্চবিলাক সেই তফাৎবিলাক আমি চাওঁ নাগৰিক কোনো এখন ৰাষ্ট্ৰৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব যেতিয়া আমি এজন ব্যক্তিক নাগৰিক বুলি কওঁ তেওঁ যিকোনো এখন ৰাষ্ট্ৰৰ তেওঁ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব বিদেশী অন্য এখন ৰাষ্ট্ৰৰ অস্থায়ীভাৱে বসবাস কৰে বিদেশীসকলে আহি পেলাই মই অকণমান দেৰি আগতে তোমালোকক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছোঁ যে তেওঁলোকে এটা পাৰ্টিকুলাৰ উদ্দেশ্য লৈ পেলাই আহে আৰু সেই উদ্দেশ্যটো লৈ পেলাই আহে সেই উদ্দেশ্য হৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে পুনৰ নিজৰ ৰাষ্ট্ৰখনলৈ ঘূৰি যায় গতিকে কাম শেষ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে উভতি যাব লাগিব ৰাষ্ট্ৰৰ আইন অনুযায়ী কোনো বিদেশীয়েও নাগৰিকত্ব অৰ্জন কৰিব পাৰে এতিয়া কোনোবাই যদি ভাবে যে নহয় মই ঘূৰি নাযাওঁ আৰু মই ইয়াতে থাকি যাম তেতিয়াহ'লে আমাৰ আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে তেওঁ নিজৰ দেশৰ নাগৰিকত্বটো বৰ্জন কৰি পেলাই তেওঁ যিখন দেশত থাকিব বিচাৰিছে তাৰ নাগৰিকত্ব তেওঁ ল'ব পাৰিব সেইটো আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে যাব লাগিব নাগৰিকে ৰাষ্ট্ৰৰ দ্বাৰা স্বীকৃতি সকলো অধিকাৰ ভোগ কৰিব পাৰে দ্বিতীয় ডিফাৰেঞ্চটো হৈছে কি যে এজন নাগৰিকে ৰাষ্ট্ৰই যিবিলাক অধিকাৰ দিছে সেই গোটেই অধিকাৰবিলাক তেওঁলোকে ভোগ কৰিব পাৰে কিন্তু বিদেশীয়ে ৰাজনৈতিক অধিকাৰসমূহ ভোগ কৰিব নোৱাৰে তেওঁ খালি পৌৰ অধিকাৰসমূহে ভোগ কৰিব পাৰিব এজন বিদেশীয়ে এখন ৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ ভোগ কৰিব তেওঁ নোৱাৰে কিন্তু যিবিলাক চিভিল ৰাইটছ আছে সেই চিভিল ৰাইটছবিলাক তেওঁ উপভোগ কৰিব পাৰিব এজন নাগৰিকৰ নিজৰ ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি আনুগত্যতা থাকে কিন্তু বিদেশীয়ে তেওঁ সেই ৰাষ্ট্ৰখনৰ প্ৰতি তেওঁৰ আনুগত্যতা নাথাকে তেওঁ যিখন ৰাষ্ট্ৰৰ নাগৰিক তেওঁ সেই ৰাষ্ট্ৰখনৰ প্ৰতিহে তেওঁৰ আনুগত্যতা থাকিব স্বদেশ আৰু বিদেশত নাগৰিকৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা ৰাষ্ট্ৰৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰে এজন ভাৰতীয় লোক তেওঁ যদি বিদেশতো আছে তেতিয়াহ'লে ভাৰত চৰকাৰৰ সেইটো দায়িত্ব যে তেওঁ তাতো তেওঁৰ অধিকাৰসমূহ তেওঁৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰিব লাগিব কিন্তু ভাৰতত বাস কৰা বিদেশী অন্য ৰাষ্ট্ৰলৈ গ'লে তেওঁৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ ভাৰতৰ দায়িত্বত নহয় সাপোজ এজন ব্যক্তি ভাৰতলৈ আহিছে ভাৰতত থকাৰ সময়ত তেওঁ যিবিলাক চিভিল অধিকাৰ আছে সেইবিলাক ৰক্ষণাবেক্ষণ ভাৰতে দিব কিন্তু ভাৰতবৰ্ষ এৰি পেলাই তেওঁ আকৌ এখন বেলেগ দেশলৈ গ'ল তেতিয়া কিন্তু ভাৰত চৰকাৰৰ আৰু সেইটো লৈ পেলাই কোনো দায়িত্ব নাথাকে নাগৰিকসকলে ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি যিবিলাক কৰ্তব্য পালন কৰিব লাগিব সেই পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক ডিউটি বাউণ্ড তেওঁলোকে সেই কৰ্তব্যখিনি পালন কৰিব লাগিব ৰাষ্ট্ৰই তেওঁলোকক যিকোনো কৰ্তব্য পালন কৰিবলৈ আদেশো দিব পাৰে বা বাধ্য কৰাব পাৰে আৰু তেওঁলোকে সেইবিলাক কৰিবলৈ বাধ্য কিন্তু কোনো বিদেশী কোনো ধৰণৰ কাম কৰিবলৈ বাধ্য কৰিব নোৱাৰে গতিকে এখন দেশৰ সুৰক্ষাৰ বাবে বা এখন দেশক ভালকৈ চলাবৰ কাৰণে চৰকাৰে যদি কোনোবা এজন নাগৰিকক কিবা দায়িত্ব দিয়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁ কৰিব লাগিব
অৱশ্যে তেওঁ কি কৰিব লাগিব ৰাষ্ট্ৰৰ আইন কানুন মানি চলিবলৈ বাধ্য কিন্তু এজন বিদেশীয়ে যেতিয়া ধৰি লওক ভাৰতবৰ্ষত আহি থাকিলেহি তেওঁ কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত থকা সময়ছোৱাত তেওঁ ভাৰতৰ যিবিলাক আইন কানুন সেই ভাৰতীয় আইন কানুনসমূহ কিন্তু তেওঁ মানি চলিব লাগিব সেইবিলাকক তেওঁ অৱমাননা কৰিব নোৱাৰে এতিয়া তোমালোকে যদি বুৰঞ্জীৰ পাত লুটিয়াই চোৱা তেতিয়া দেখিবা যে আমাৰ যেতিয়া 1962 ফৰ এক্সাম্পল চাইনিজ এগ্ৰেশ্যন হৈছিলে চাইনিজ এগ্ৰেশ্যন আমি সকলোৱে জানো যে একেবাৰে বোমদিলালৈকে পাইছিলহি তেতিয়া শুনামতে যিসকল তেজপুৰৰ বাসিন্দা আছিলে তেওঁলোক যিবিলাক চিভিলিয়ানছ আমি যাক কওঁ নৰ্মেল নাগৰিক সামৰিক বাহিনীৰ তেওঁলোকৰ লগত কোনো লেনাদেনা নাই তেওঁলোককো কিন্তু প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছিলে যে দৰকাৰ পৰিলে তেওঁলোকেও যুদ্ধ কৰিবলৈ ওলাই আহিব লাগিব গতিকে তেওঁলোক নাগৰিক কাৰণে আই মাতৃৰ যেতিয়া বিপদত পৰিছে দৰকাৰ পৰিলে এই নাগৰিকসকলক চৰকাৰে যিকোনো এটা কাম কৰাব পাৰে কিন্তু সেই সময়ত যদি তাত কোনোবা বিদেশী থাকিলেহেঁতেন সেই বিদেশীজনক সেই কামটো কৰাবলৈ মাতিব নোৱাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত এক্সাম্পলছ আমি পলিটিকেল চায়েন্স বা হিষ্ট্ৰী ষ্টুডেণ্ট হিচাপে আমি এইবিলাক পঢ়িবলৈ পাওঁ বিদেশী কোনো ৰাষ্ট্ৰৰ পৰাই উলিয়াই দিব পাৰি এজন বিদেশী কিবা কাৰণে যদি তেওঁ কিবা গণ্ডগোল কৰিছে বা কিবা হেৰি হৈছে তেতিয়াহ'লে তেওঁক কিন্তু ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰি দিব পৰা যায় কিন্তু নাগৰিকক পটককৈ ৰাষ্ট্ৰই নিজৰ ৰাষ্ট্ৰখনৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰি দিব নোৱাৰে ৰাষ্ট্ৰই দৰকাৰ পৰিলে কঠোৰ শাস্তি দিব পাৰিব কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে যদি ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহী কিবা কাম কৰিছে বা তেওঁৰ এগেইনষ্টে আমি কিবা প্ৰমাণ পাইছোঁ যে তেওঁ এইখিনি ভুল কৰিছে তেতিয়াহ'লে আমি তেওঁক ৰাষ্ট্ৰই শাস্তি দিব পাৰিব কিন্তু তেওঁক ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা উলিয়াই দিব নোৱাৰে ৰাষ্ট্ৰই এজন বিদেশীৰ যিকোনো সময়তে গতিবিধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে তেওঁক কিছুমান কাম কৰাৰ পৰা বা কিছুমান এৰিয়ালৈ যোৱাৰ পৰা তেওঁক নিষিদ্ধ কৰি দিব পাৰে কিন্তু সামৰিক দিশৰ পৰা যিবিলাক গুৰুত্বপূৰ্ণ অঞ্চল সেই অঞ্চলবিলাকৰ বাহিৰে আন ঠাইলৈ যাবলৈ হ'লে এজন নাগৰিকৰ কোনো ধৰণৰ গতিবিধিত বাধা নাথাকে তেওঁৰ পূৰা স্বাধীনতা থাকে তাৰমানে বিদেশীসকলৰ মুভমেণ্টত তেওঁলোকৰ চাল চলনত ৰাষ্ট্ৰই নিয়ন্ত্ৰণ আৰোপ কৰিব পাৰে কিন্তু জনসাধাৰণ যিবিলাকক আমি চিটিজেন্স বুলি ক'ম এই চিটিজেন্সৰ মুভমেণ্টত ফ্ৰীডম অফ মুভমেণ্ট আছে তেওঁলোকে যিকোনো জেগালৈকে যেতিয়াই তেতিয়াই যাব পাৰে খালি সেই জেগাবিলাক যিবিলাক ষ্ট্ৰেটেজিকেলি ইম্পৰ্টেণ্ট মিলিটাৰী পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট সেই ইম্পৰ্টেণ্ট এৰিয়াবিলাকলৈ হয়তো চৰকাৰৰ জনসাধাৰণ মানে নৰ্মেল চিটিজেনকো যাবলৈ নিদিয়াকৈ ৰাখিব পাৰে কাৰণ সেইবিলাক হৈছে কি মিলিটাৰী পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট কিন্তু বিদেশীসকলক তেওঁলোকৰ মুভমেণ্টত যিকোনো এৰিয়াত তেওঁলোকক ৰেষ্ট্ৰিক্টেড কৰি দিব পাৰে নাগৰিকে নিজৰ দেশৰ চাৰিসীমাৰ ভিতৰত স্বাধীনভাৱে চলা ফুৰা কৰিব পাৰে কিন্তু এই বিষয়ত বিদেশীৰ অনুমতি ল'ব লাগিব নাগৰিকসকলে নিজৰ এৰিয়াটোত তেওঁলোকে য'তে মন যায় ত'তে তেওঁলোকে চলা ফুৰা কৰিব পাৰে কিন্তু বিদেশীসকলে আকৌ কিছুমান ঠাইলৈ যাবলৈ হ'লেও তেওঁলোকে প্ৰায়ৰ পাৰ্মিশ্যনটো লৈ ল'ব লাগিব গতিকে এইখিনিয়ে হ'লগৈ চিটিজেন্স আৰু এলিয়েন্স বা বিদেশীৰ মাজত আমি কিছুমান পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পাওঁ এতিয়া আমি জানো যে এখন দেশত কিছুমান নাগৰিক থাকে আৰু কিছুমানক আমি ভোটাৰ বুলি কওঁ ভোট দিয়ে এতিয়াতো প্ৰশ্ন হ'ল যে সকলোৱেতো ভোট দিয়ে তেতিয়াহ'লে এই নাগৰিক আৰু এই ভোটাৰ এওঁলোকৰ মাজত আমি কি দেখিবলৈ পাওঁ কিবা ডিফাৰেঞ্চ আছেনে এতিয়া ইয়াৰ আগতে আমি চালোঁ যে চিটিজেন্স আৰু এলিয়েন্স নাগৰিক আৰু বিদেশীৰ মাজত আমি কিছুমান পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পালোঁ এতিয়া নাগৰিক আৰু ভোটাৰ আমি চাওঁ এখন দেশত যিকোনো এখন দেশতে যেতিয়া কিছুমান মানুহে স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰে পাৰ্মানেণ্টলি থাকে আৰু তেওঁলোকে সেই দেশখনৰ প্ৰতি আনুগত্যতা প্ৰকাশ কৰে আৰু দেশৰ অসামৰিক আৰু ৰাজনৈতিক অধিকাৰ ভোগ কৰে সেইসকলক এটা আমি ক'লোঁ যে তেওঁলোকক আমি নাগৰিক বুলি কওঁ এতিয়া এই শ্ৰেণীসকলৰ ভিতৰত ভোটাৰ পৰিবনে নপৰে ডেফিনেটলি পৰিব হয়নে নহয় সকলো মানুহে দেশখনত বসবাস কৰিছে তেওঁলোকৰ আনুগত্যতা দেশখনৰ প্ৰতি আছে তেওঁলোকে অসামৰিক আৰু ৰাজনৈতিক অধিকাৰ ভোগ কৰে গতিকে যিখিনি মানুহে এই অধিকাৰখিনি ভোগ কৰিছে তেওঁলোক নাগৰিকো আৰু তেওঁলোকৰ ভোট দিয়াৰ অধিকাৰো আছে সকলো ভোটাৰে যদিও নাগৰিক কিন্তু সকলো নাগৰিক ভোটাৰ নহ'বও পাৰে সকলো লোকেই নাগৰিক কিন্তু সকলো নাগৰিক ভোটাৰ নহ'বও পাৰে কিহৰ কাৰণে নহ'ব পাৰে এতিয়া বৰ্তমান আমি ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰতে চাওঁ এটা শিশু যেতিয়া জন্ম হয় আমি
জানো যে এখন দেশত দুটা নীতিত নাগৰিকত্ব গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, এটা জন্মস্থল আৰু এটা তেজৰ সূত্ৰে, জন্মসূত্ৰে। গতিকে জন্ম হোৱাৰ লগে লগেতো শিশুটিয়ে নাগৰিকত্বটো পালে, কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত বা অন্যান্য দেশৰ ক্ষেত্ৰতো আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এটা পাৰ্টিকুলাৰ এইজ ধৰি দিয়া হৈছে, যে 18 বছৰ হোৱাৰ লগে লগে যিসকল, তেতিয়া আমি তেওঁলোকক প্ৰাপ্তবয়স্ক বুলি কওঁ। গতিকে নাগৰিক হোৱা স্বত্তেও তেওঁলোক 18 বছৰ বয়স হ'ব লাগিব। প্ৰাপ্তবয়স্ক হোৱাৰ পিছতহে তেওঁলোকে ভোটাধিকাৰ পাব বা ভোট দিব তেওঁলোকে পাৰিব। আৰু এই বয়সত পুৰুষ মহিলা সকলোৱে ভোট দিব পাৰিব। গতিকে তেওঁলোক নাগৰিক ঠিকেই, কিন্তু ভোটাধিকাৰ তেওঁলোকৰ নাই, কাৰণ তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্তবয়স্ক তেওঁলোক হ'ব লাগিব। গতিকে ভোটাৰ হ'বলৈ হ'লে নাগৰিক হোৱাৰ উপৰিও নিৰ্দিষ্ট বয়স এটা তেওঁলোকে পাব লাগিব। গতিকে নাগৰিক হ'বলৈ হ'লে তেওঁলোক নাগৰিক হৈছে ঠিকেই, কিন্তু ভোটাৰ হ'বলৈ হ'লে তেওঁলোকে এটা পাৰ্টিকুলাৰ এইজ, আমি যেনেকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত 18 বছৰ ধৰি দিছোঁ, তেওঁলোকে এই 18 বছৰ হ'ব লাগিব। ভোটাৰ তালিকাত নাম নথকা লোকৰ এটা নিৰ্দিষ্ট বয়স থাকিলেও তেওঁলোক ভোটাৰ হ'ব পাৰে। গতিকে নাম নাথাকিলেও তেওঁলোকে এটা নিৰ্দিষ্ট কাল তেওঁলোকে এখন দেশত বসবাস কৰিব লাগিব। কিন্তু নৰ্মেলি কি হ'ব লাগে যে ভোট দিবলৈ হ'লে তেওঁলোকৰ ভোটাৰ তালিকাত নাম ভৰ্তি হ'ব লাগিব। যিবোৰ নাগৰিকৰ নাম ভোটাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই তেনে নাগৰিকক ভোটাৰ আমি নহয় বুলি ক'ম। গতিকে যিকোনো এজন নাগৰিকে কিছুকাল ইয়াত থকাৰ পিছত তেওঁলোকৰ নাম ভোটাৰ তালিকাত সোমাব লাগিব। যদি ভোটাৰ তালিকাত তেওঁলোকৰ নাম নোসোমায় তেতিয়াহ'লে আমি তেওঁলোকক নাগৰিক বুলি আমি ক'ব নোৱাৰিম। যিসকল নাগৰিক পাগল বা দেউলীয়া বা অপৰাধী তেনে নাগৰিকক সাধাৰণতে ভোটাধিকাৰ দিয়া নহয়। গতিকে মই আগতেও কৈছোঁ যে চৰকাৰে সকলো মানুহকে ভোটাধিকাৰ দিয়ে, কিন্তু কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ কেটেগৰী আছে, এই কেটেগৰীৰ মানুহখিনিক হয়তো চৰকাৰে ভোটাধিকাৰ নিদিবও পাৰে। যেনেকৈ যিসকল পাগল, যিসকল দেউলীয়া, যিসকল অপৰাধী, যিসকলে চৰকাৰৰ পৰা কিবা লৈ থৈছে ওলোটাই দিব পৰা নাই, এইসকল লোকক কিন্তু চৰকাৰে ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা তেওঁলোকৰ নাম গুচাই দিব পাৰে। তো সেইখিনিয়ে হ'লকে ভোটাৰ আৰু নাগৰিকৰ মাজত কিছুমান প্ৰভেদ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। এতিয়া আমি চাওঁ নাগৰিক আৰু স্বজাতি, চিটিজেনছ আৰু নেশ্যনেলছ। এইটো ডিফাৰেঞ্চটোনো কি? সাধাৰণতে স্বজাতি বোলোতে একে জাতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত ব্যক্তিসকলক বুজায়। একে জাতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত যিসকল ব্যক্তি সেইখিনিকে স্বজাতি বুলি বুজায়, একে ধৰণৰ। কিন্তু আন্তৰ্জাতিক আইনৰ মতে স্বজাতি বোলোতে ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি অনুগত কোনো এখন দেশৰ দেশবাসীক বুজায়। গতিকে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেফিনেশ্যনটোৱে আকৌ অকণমান বেলেগকৈ কৈছে। আমি স্বজাতি বুলি কওঁতে একে জাতিকে বুজাইছোঁ, কিন্তু ইণ্টাৰনেশ্যনেল আইনে কি কৈছে যে ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি অনুগত কোনো এখন দেশৰ দেশবাসীকহে বুজাইছে। ইনফেক্ট তেওঁলোকে কি ক'ব বিচাৰিছে, ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি অনুগত ব্যক্তিসকলক সংশ্লিষ্ট ৰাষ্ট্ৰৰ স্বজাতি বোলা হয়। গতিকে এইটো হৈছে তেওঁলোকৰ চিটিজেনছ আৰু নেশ্যনেলছৰ ডিফাৰেঞ্চ। তাৰপিছতে আহিলে নাগৰিক আৰু প্ৰজা। এতিয়া প্ৰজা বুলি ক'লে কি বুজায় আৰু নাগৰিক বুলি ক'লে কি বুজায়? এতিয়াতো আমি সকলোকে নাগৰিক। এতিয়া কথাটো হৈছে কি, যেতিয়া ৰাজতন্ত্ৰ আছিলে তেতিয়া ৰজা প্ৰজা এই কনচেপ্টটো আছিলে। ৰজা হ'লগে কোন? যোনে প্ৰশাসন চলায়, আৰু তেওঁৰ তলত যিসকল বহুতীয় থাকে তেওঁলোক হ'লগে প্ৰজা। এতিয়া লাহে লাহে গণতন্ত্ৰৰ সম্প্ৰসাৰণ হ'ল দেশবিলাকত। আমি ফৰ এক্সাম্পল ভাৰতবৰ্ষৰ কথা কওঁ। ভাৰতত যেতিয়া ব্ৰিটিছসকলে শাসন কৰিছিলে তেতিয়া ব্ৰিটিছসকলে শাসন কৰাৰ সময়ছোৱাত আমিতো ভাৰতীয় নাগৰিক হৈ থাকিলোঁ, হয়নে নহয়? ৰজা আছিলে, ব্ৰিটিছৰ ৰাণীয়ে আমাক শাসন কৰিছিলে, আমি তেতিয়া ব্ৰিটিছৰ প্ৰজা হিচাপে আছিলোঁ। কিন্তু আমি ব্ৰিটিছ চিটিজেনশ্বিপ আমি পোৱা নাই, আমি ভাৰতৰ নাগৰিকে হৈ আছিলোঁ, কিন্তু আমি ভাৰতক তেতিয়া আমি নিজকে ৰাজতন্ত্ৰৰ প্ৰজা হিচাপে নিজকে আমি পৰিচয় দিব লাগিছিলে। যেনেকৈ ধৰক ব্ৰিটিছসকলে তেওঁলোকৰ যিবিলাক উপনিৱেশবাদ, তেওঁলোকে যিবিলাক জেগালৈ উপনিৱেশবাদ সম্প্ৰসাৰণ কৰিছিলে, স্প্ৰেড হৈছিলে, সেই দেশবিলাকৰ যিবিলাক নাগৰিক আছিলে সেই নাগৰিকবিলাক সেই ব্ৰিটিছৰ প্ৰজাহে আছিলে তেওঁলোক। গতিকে নাগৰিক হ'বলৈ হ'লে নিজৰ দেশখনৰ স্বতন্ত্ৰতা বা স্বাধীনতা থাকিব লাগিব, আৰু এই স্বতন্ত্ৰতা স্বাধীনতা থাকিলে তেওঁলোকে সেই দেশখনৰ নাগৰিক হিচাপে তেওঁলোকে থাকিব পাৰিব।
গতিকে যিসকল নাগৰিকে সাম্প্ৰতিকভাৱে সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক অধিকাৰ ভোগ কৰে তেতিয়াহে তেওঁলোকক আমি চিটিজেন্স বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। প্ৰজাবিলাকে সকলো অধিকাৰ ভোগ কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া আমি সকলোৱে জানো যে ভাৰতবৰ্ষৰ আন্দোলন কিহৰ কাৰণে হৈছে। প্ৰথম কথা আমি স্বাধীনতা বিচাৰিছিলোঁ। আমি স্বাধীনতা কিহৰ কাৰণে বিচাৰিছিলোঁ? আমি লাহে লাহে কি দেখিলোঁ যে ব্ৰিটিছসকলে আমাক শাসন কৰিছিলে আৰু আমাৰ পৰা বহুতবিলাক অধিকাৰ তেওঁলোকে ছিঙি লৈ গৈছিলে। আমাৰ পৰা বহুতবিলাক অধিকাৰ তেওঁলোকে আমাক দিয়া নাছিলে। কিন্তু সেই ব্ৰিটিছৰ মানুহখিনিয়ে সেই অধিকাৰসমূহ কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে অধিকাৰবিলাক উপভোগ কৰিছিলে, তেওঁলোকে লাভ কৰিছিলে। গতিকে আল্টিমেটলি আমাৰ কি হ'ল, আমাৰ এটা তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমাৰ এটা ক্ষোভ আহিলে যে আমি একেধৰণে থাকি পেলাই আমি এই অধিকাৰসমূহ কিয় নাপাওঁ। মই আগতেও তোমালোকক ফৰাচী বিপ্লৱৰ কথা কৈছিলোঁ যে ফৰাচী বিপ্লৱখননো কিয় হৈছিলে বা বিপ্লৱ কিয় হ'ল। এই যিটো অসমতা আছিলে, ফৰাচী বিপ্লৱৰ মূল মন্ত্ৰ আছিলে কি যে লিবাৰ্টি, ইকুৱালিটি এণ্ড ফ্ৰেটাৰ্নিটি, যে আমাক সকলোকে সমান বুলি ভাবিব লাগিব। আমাৰতো সকলোৰে সমান অধিকাৰ আছে। ইকুৱালিটি, চবকে সমানে আমাক ভাবিব লাগিব। লিবাৰ্টি, সকলোকে সমানে স্বতন্ত্ৰতা স্বাধীনতা দিব লাগিব। আৰু ফ্ৰেটাৰ্নিটি, সকলোকে ভাতৃত্বৰ ভাৱেৰে আমাক বান্ধিব লাগিব যে সকলো সমান। আৰু এইখিনি নেপোৱাৰ কাৰণেইতো মানুহখিনি আল্টিমেটলি আন্দোলন কৰিবলগীয়া হৈছিলে। গতিকে প্ৰথম অৱস্থাত মানুহে ইমান ধৰিব পৰা নাছিলে, কিন্তু আল্টিমেটলি যেতিয়া অন্যায়বোৰ দেখিলে, ডিফাৰেঞ্চেছবোৰ দেখিলে, তেতিয়া মানুহবিলাকে কি কৰিলে, তেওঁলোকে আন্দোলন কৰিবলৈ ধৰিলে। আৰু তাৰপিছত এই কনচেপ্ট অফ চিটিজেনশ্বিপটো লাহে লাহে যেতিয়া ডেমক্ৰেচি কনচেপ্টটো, গণতন্ত্ৰৰ ধাৰণাটো যেতিয়া বাঢ়ি আহিলে, তেতিয়া মানুহে দেখিলে যে ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰা বা নাগৰিকত্বতা পোৱাটো কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইটো মানুহবিলাকে লাহে লাহে অনুভৱ কৰিবলৈ ধৰিলে বা উপলব্ধি কৰিবলৈ ধৰিলে। গতিকে এইখিনি হ'লগৈ আমি কিছুমান ডিফাৰেঞ্চেছ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। এতিয়া আমি আৰু অলপ বস্তু আছে আমি চাওঁ যে নাগৰিকত্ব কি ধৰণে আমি আৰ্জিব পাৰোঁ। মেথডছ অফ একুৱাৰিং চিটিজেনশ্বিপ, আমি কি ধৰণেৰে এখন দেশৰ নাগৰিকত্ব আমি পাব পাৰোঁ। মই আগতেই কৈছোঁ যে আমাৰ দুটা ধৰণ আছে। এটা হৈছে জন্মসূত্ৰৰ দ্বাৰা বাই বাৰ্থ, আৰু আনটো হৈছে বাই নেচাৰেলাইজেশ্যন। আৰু যিটো ধৰণে আমি দুটা চিটিজেনশ্বিপ আমি পাব পাৰোঁ। বাই বাৰ্থ আমি দুটা ধৰণে পাৰোঁ। বাই বাৰ্থত আমি কেনেকৈ পাইছোঁ, তেজৰ সম্পৰ্ক, জাষ্ট চেংগুইনিছ বুলি কয় ইংলিছত, তেজৰ সম্পৰ্কে, যে মাক বাপেকৰ যিটো যদি ইণ্ডিয়াত হৈছিল, গতিকে লণ্ডনতো এটা বাচ্ছা হ'ব পাৰে, তেওঁ ইণ্ডিয়ান চিটিজেনশ্বিপটো পাব পাৰে। আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে জাষ্ট চলি। জাষ্ট চলি মানে কি, জন্মস্থল, কোনখন দেশত তেওঁ জন্মগ্ৰহণ কৰিছে। তেজৰ সম্পৰ্ক অনুসৰি কোনো ব্যক্তিয়ে পিতৃ মাতৃৰ নাগৰিকত্ব গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। গতিকে জন্মস্থানত য'তেই নহওক লাগিলে, তেওঁৰ জন্ম য'তেই নহওক লাগিলে, মাক বাপেকৰ তেজৰ সম্পৰ্কটো লৈ পেলাই তেওঁ নিজৰ সেই দেশখনৰ নাগৰিকত্বটো তেওঁ ল'ব পাৰে। এইদৰে আমি আমাৰ কিছুমান পদ্ধতি আছে। এতিয়া আমি চাওঁ নেচাৰেলাইজেশ্যন, বা যিটোক আমি দেশীয়কৰণ বুলি কওঁ। নেচাৰেলাইজেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটোৰে কি ধৰণে হ'ব পাৰে। প্ৰথমটো হৈছে বিয়াৰ সূত্ৰে। বিয়াৰ সূত্ৰে কেনেকৈ হ'ব পাৰে, যদি কোনো তিৰোতাই এখন বেলেগ দেশৰ পুৰুষক বিয়া কৰায়, তেতিয়াহ'লে তেওঁ বিয়াৰ সূত্ৰে স্বামীৰ যিটো নাগৰিকত্ব সেইটো তেওঁ অট'মেটিকেলি পাব। তেওঁ যদি বেলেগ এখন দেশৰ স্বামীক বিয়া কৰাইছে, তেতিয়াহ'লে বিয়াৰ সূত্ৰে তেওঁৰ স্বামীৰ নাগৰিকত্বটো তেওঁ পাই যাব। চৰকাৰী চাকৰি গ্ৰহণ। চৰকাৰী চাকৰি গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে, কোনো ব্যক্তিয়ে যদি আন দেশৰ চৰকাৰৰ অধীনত চাকৰি গ্ৰহণ কৰে, এজন ব্যক্তিয়ে এখন বেলেগ দেশলৈ গৈ পেলাই সেই দেশৰ চৰকাৰৰ তলত যদি তেওঁ চাকৰি কৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ তেনেহ'লে আগৰ নাগৰিকত্বটো তেওঁ লোপ পাব, আৰু তেওঁ সেইখন দেশত য'ত তেওঁ চাকৰি কৰিবলৈ গৈছে সেইখন দেশৰ নাগৰিকত্বটো তেওঁ ল'ব পাব। সৈনিক বৃত্তি গ্ৰহণ। যদি এখন দেশৰ নাগৰিকে অন্য ৰাষ্ট্ৰৰ সৈন্য বাহিনীত যোগদান কৰে, যদি ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা এৰি গৈ তেওঁ এখন বেলেগ দেশৰ সৈন্য বাহিনীত যোগদান কৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ আগৰ নাগৰিকত্বটো নাইকিয়া হৈ যাব, আৰু তেওঁ সেইখন নতুন দেশখনৰ নাগৰিকত্বটো তেওঁ ল'ব লাগিব বা তেওঁ পাব। সম্পত্তি ক্ৰয়। আন দেশত যদি স্থায়ী সম্পত্তি এজন ব্যক্তিয়ে লয়,
তেতিয়াহ'লে সেই দেশখনৰ তেওঁ নাগৰিকত্বটো লাভ কৰিব পাৰে। তেওঁ যিখন দেশতে স্থায়ী সম্পত্তি থাকে সেই দেশত অৱস্থিত তেওঁ সেই দেশৰ নাগৰিকত্বটো ল'ব লাগিব। গতিকে তেওঁ যোনখন দেশৰ পৰাই তেওঁ নাগৰিকত্বটো ল'ব সেইখন দেশৰে তেওঁ নাগৰিকত্বটো পাব। গতিকে স্থায়ী সম্পত্তি থাকিলে তেওঁ সেই দেশখনৰ নাগৰিকত্বটো তেওঁ পাব। আইন অনুযায়ী স্বীকৃতি, যদি আইনে স্বীকৃতি দিছে, দেশীয়কৰণ পদ্ধতিটো এটা ব্যাপক অৰ্থৰ ওপৰত এই 4টা পৰ্যায় আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। কিন্তু দেশীয়কৰণ শব্দটোক আমি এটি সংকীৰ্ণ অৰ্থটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কেতিয়াবা কেতিয়াবা দেখা যায় যে যদি আমি ইয়াক এটা বহল দৃষ্টিত চাওঁ তেতিয়াহ'লে এই 4টা ক্ষেত্ৰত আমি যিটো ক'লোঁ যে বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত, চৰকাৰী চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত, সৈনিক বৃত্তি গ্ৰহণ কৰিলে বা সম্পত্তি ক্ৰয় কৰিলে নাগৰিকত্ব লাভ কৰিব পাৰে। কিন্তু কেতিয়াবা কেতিয়াবা দেখা যায় যে ইয়াক এটা সংকীৰ্ণ দৃষ্টিকোণৰ পৰা চোৱা হৈছে। যে সংকীৰ্ণ দৃষ্টিকোণটো কি হৈছে যে এটি আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি যাৰ জৰিয়তে এখন ৰাষ্ট্ৰৰ নাগৰিকে কিছুমান চৰ্ত সাপেক্ষেহে আন এখন দেশৰ নাগৰিকত্ব লাভ কৰিব পাৰে। গতিকে নেৰোৱাৰ চেন্সত চাবলৈ গ'লে নেশ্যনেলাইজেশ্যন ইজ এ প্ৰচেছ য'ত অন্য এখন দেশৰ নাগৰিকত্বটো আমি ল'ব পাৰোঁ যদি সেইখন দেশৰ আইনে আমাক ল'বলৈ পাৰ্মিশ্যন দিয়ে। সাধাৰণতে পঞ্জীয়নৰ দ্বাৰা এই নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা হয়। আমি সেই দেশৰ নাগৰিকত্বটো ল'বলৈ লাগিলে আমি কি কৰিব লাগিব? পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব। স্থায়ী বসতি, কোনো বিদেশীয়ে এখন দেশত বহু বছৰ ধৰি স্থায়ীভাৱে বাস কৰিলে তেনে বিদেশীয়ে বাস কৰা দেশখনৰ নাগৰিকত্বটো পাব পাৰে। যদি এজন বিদেশী এখন দেশত মিনিমাম 10 বছৰৰ ওপৰত তেওঁ থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁ সেই দেশখনৰ নাগৰিকত্বটো তেওঁ পাব পাৰে। ইচ্ছা প্ৰকাশ, বিদেশী পিতৃ মাতৃৰ সন্তানে নিজে জন্মগ্ৰহণ কৰা দেশৰ নাগৰিকত্বটো পাব পাৰে। যদি এজন ব্যক্তি তেওঁৰ জন্ম এখন বেলেগ ঠাইত হয়, গতিকে তেওঁ যদি ইচ্ছা কৰে তেওঁ পিতৃ মাতৃৰ দেশখনৰ নাগৰিকত্বটো নলৈ পেলাই তেওঁ যিখন দেশত জন্মগ্ৰহণ কৰিছে সেইখন দেশৰ নাগৰিকত্বটো তেওঁ ল'ব পাৰে। কিন্তু তেওঁলোকে সেইখন দেশৰ নাগৰিক হ'বলৈ তেওঁলোকে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিব লাগিব। গতিকে তেওঁলোকে যদি সেইখন দেশৰ নাগৰিক হ'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে সেইখন দেশৰ ল'বলৈ তেওঁলোকৰ যে ইচ্ছা আছে সেইটো তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিব লাগিব। আবেদনৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিও বিদেশীয়ে কি কৰিব পাৰে? নাগৰিকত্ব লাভ কৰিব পাৰে। এজন বিদেশীয়ে যদি আবেদন পত্ৰ দাখিল কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ সেইখন দেশত লাভ কৰিব। আমাৰ দেশত বাস কৰা কোনো বিদেশীয়ে আন দেশৰ নাগৰিক হ'বলৈ আবেদন কৰিব পাৰে। ইয়াত কোনোবা এজন বিদেশী আছে কিন্তু তেওঁ ইয়াৰ পৰা গুচি যাব বিচাৰিছে, তেওঁ এখন বেলেগ দেশত তেওঁ থাকিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ সেইখন দেশত আবেদন পত্ৰ দাখিল কৰিব পাৰিব। চৰকাৰে তেনে আবেদনৰ ভিত্তিত তেওঁ নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰিব পাৰে। আংশিক বা সম্পূৰ্ণ দেশীয়কৰণ, দেশীয়কৰণ পদ্ধতিটোত নাগৰিকত্ব লাভ কৰাটো আংশিক নাইবা সম্পূৰ্ণ হ'ব পাৰে। দেশীয়কৰণৰ দ্বাৰা কোনোবাই যদি নাগৰিকত্বটো ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে সেইটো আংশিকো হ'ব পাৰে বা সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে হ'ব পাৰে। দেশীয়কৰণ পদ্ধতিৰে নাগৰিকত্ব লাভ কৰা ব্যক্তিয়ে যেতিয়া সকলো ধৰণৰ অধিকাৰ লাভ কৰাৰ পৰা বঞ্চিত হয়, যেতিয়া দেশীয়কৰণৰ দ্বাৰা নাগৰিকত্ব লাভ কৰা এজন ব্যক্তি সকলো ধৰণৰ সুবিধাৰ পৰা যেতিয়া বঞ্চিত হয় তেনে নাগৰিকত্বক আংশিক নাগৰিকত্ব বোলা হয়। যেতিয়া তেওঁ গোটেইখিনি সা সুবিধা নাপায়, তেওঁ আংশিকভাৱেহে সা সুবিধা পায়, তেতিয়াহ'লে তেওঁক নাগৰিকত্বটো আংশিক বুলি কোৱা হয়। ছাপ'জ এক্সাম্পল, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ দেশীয়কৰণ পদ্ধতিত নাগৰিকত্ব লাভ কৰা লোকে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ব নোৱাৰে। তেওঁ সকলোখিনি সুবিধা নাপায়, কিছু নাপায়। গতিকে যদি কোনোবা এজনে দেশীয়কৰণৰ দ্বাৰা ছাপ'জ আমেৰিকাৰ এটা এক্সাম্পল দিছে যে তেওঁ নাগৰিকত্বটো ল'লে কিন্তু তেওঁ কেতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁ কোনোদিনে প্ৰেচিডেণ্টৰ পষ্টটোত তেওঁ কণ্টেষ্ট কৰিব নোৱাৰিব। ইংলেণ্ডত দেশীয়কৰণত স্থায়ীভাৱে বাস কৰা ডেনিজাইজেশ্যন বুলি কয়। নাগৰিকৰ মাজতো প্ৰভেদ আছে। দেশীয়কৰণ পদ্ধতিৰে নাগৰিকত্ব লাভ কৰা লোকে সেই দেশৰ সকলো অধিকাৰ ভোগ কৰিব পাৰে। গতিকে দেশীয়কৰণৰ দ্বাৰা নাগৰিকত্ব লাভ কৰা লোকসকলে এখন দেশৰ সকলো ধৰণৰ অধিকাৰ লাভ কৰিব পাৰে। কিন্তু কাৰ্যপালিকাৰ নিৰ্দেশ মতে যিসকলে নাগৰিকত্ব লাভ কৰিছে তেওঁলোকে কিন্তু সকলো সুবিধা নাপায়। গতিকে কি দেখা গৈছে যে দেশীয়কৰণতকৈ ডেনিজাইজেশ্যনৰ নিম্ন খাপত ৰখা হৈছে। গতিকে এক্সিকিউটিভ অৰ্ডাৰৰ মতে যোনে নাগৰিকত্বটো লাভ কৰিছে তেওঁলোকৰ ষ্টেটাছটো অকণমান তলত। তৃতীয়তে হৈছে কি কোনো অঞ্চলৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰ ফলত নাগৰিকত্ব অৰ্জন।
citizenship by incorporation of territory. এই পদ্ধতিত কি বুজোৱা হৈছে যে যদি কোনো ৰাষ্ট্ৰ বা কোনো অঞ্চল আন ৰাষ্ট্ৰৰ লগত সংযুক্ত হৈছে তেতিয়াহ'লে প্ৰথম যিখন ৰাষ্ট্ৰ আছিলে সেই ৰাষ্ট্ৰৰ সেই অঞ্চলৰ নাগৰিকসকলে দ্বিতীয় ৰাষ্ট্ৰৰ নাগৰিক বুলি তেওঁলোকক গণ্য কৰা হ'ব সাপোজ যুদ্ধ এখন হ'ল যুদ্ধখনত এখন ৰাষ্ট্ৰ হাৰিলে তেতিয়াহ'লে সেই ৰাষ্ট্ৰখন প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰ যোনখন জিকিলে তাৰ লগত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব তেতিয়া এই হৰা ৰাজ্যখনে সেই জিকা ৰাজ্যখনৰ নাগৰিকত্বটো তেওঁলোকে পাই যাব ফৰ এক্সাম্পল আমি ছিকিমৰ এটা ভাৰতবৰ্ষৰ কথা যদি আমি আঙুলিয়াই দিওঁ তেলে ছিকিমক যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিলে তেতিয়া তেওঁলোকক ভাৰতীয় নাগৰিক দিয়া হৈছিলে তেওঁলোকে সকলো ছিকিমবাসী ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে নিজকে পৰিচয় দিব পাৰে কোনো এখন ৰাষ্ট্ৰই যিকোনো এখন ৰাষ্ট্ৰ এজন বিদেশী সন্মান অৰ্থে সেই দেশৰ নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰিব পাৰে কোনোবা এখন দেশে কোনোবা এজন বিদেশীক মানে সন্মান যাচি পেলাই তেওঁক নাগৰিকত্ব দিব হয়তো পাৰে যে এইখিনিতে আমি এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে ব্যক্তিয়ে এখন বা দুখন ৰাষ্ট্ৰৰ নাগৰিকত্ব ভোগ কৰিব নোৱাৰে এজন ব্যক্তিয়ে একেলগে দুখন ৰাজ্যৰ নাগৰিকত্ব ভোগ কৰিব নোৱাৰে যিকোনো এখন পৰিহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে এইকেইটা হ'লগে আমাৰ ডিফাৰেণ্ট মেথডছ আমি যিটোৰ দ্বাৰা আমি কি কৰিব পাৰোঁ আমি নাগৰিকত্ব আমি ল'ব পাৰোঁ গতিকে আমি এতিয়া কি চালোঁ যে আমাৰ নাগৰিকত্ব মানেনো কি লাষ্ট কেইনো তেওঁ নাগৰিকত্বৰ বিষয়ে কি ডেফিনেশ্যন দিছিলে বোলে বা এনচাইক্লোপিডিয়া এখনেনো আমাক কি কৈছিলে এতিয়া আমি ডেফিনেশ্যনবিলাক চালোঁ তাৰপিছত আজি আমি আৰু কি চালোঁ যে আমাৰ নাগৰিকত্ব পদ্ধতিটো কি ধৰণে ইয়াৰ ক্ৰমবিৱৰ্তন হৈছিলে ইয়াৰ ইভলিউশ্যন কি ধৰণে হৈছিলে তাৰপিছতে আমি চালোঁ যে নাগৰিক আৰু চিটিজেনছ বা এলিয়েন্স ভোটাৰ্ছ বিদেশী আৰু নাগৰিকৰ মাজত কিখিনি পাৰ্থক্য আছে ভোটাৰ আৰু চিটিজেনৰ মাজত কি পাৰ্থক্য আছে ছাবজেক্ট আৰু চিটিজেনছৰ মাজত কি পাৰ্থক্য আছে গোটেইখিনি আমি দেখিলোঁ তাৰপিছতে আমি চালোঁ যে আমি কি ধৰণেৰে আমি নাগৰিকত্ব অৰ্জন কৰিব পাৰোঁ তাতো আমি তিনিটা পদ্ধতি পালোঁ এটা বাই বাৰ্থ এটা বাই নেচাৰেলাইজেশ্যন আৰু এটা বাই ইনকৰ্পৰেশ্যন অফ টেৰিটৰী বাই নেচাৰেলাইজেশ্যন বাই বাৰ্থত আমি কি দেখিলোঁ যে দুটা পদ্ধতি আছে জেছ চেংগুইনি আৰু জেছ চলি তাৰমানে তেজৰ সূত্ৰে জন্মস্থল সূত্ৰে আমি নাগৰিকত্বটো লাভ কৰিব পাৰোঁ আৰু যিটো নেচাৰেলাইজেশ্যন প্ৰচেছ বা যিটো দেশীয়কৰণ সেই পদ্ধতিৰ দ্বাৰা আমি কি দেখিছিলোঁ যে বিয়াৰ সূত্ৰে এজন মানুহে নাগৰিকত্ব অৰ্জন কৰিব পাৰে বা চৰকাৰী চাকৰি সূত্ৰে কৰিব পাৰে বা সৈন্যবৃত্তিত জইন কৰিলে পাৰে সম্পত্তি ক্ৰয় কৰিলে পাৰে আইন অনুযায়ী যদি স্বীকৃতি তেওঁক দিয়ে তেতিয়াহ'লেও তেওঁ নাগৰিকত্ব অৰ্জন কৰিব পাৰে স্থায়ী এখন দেশৰ তেওঁ যদি স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰে তেতিয়াও তেওঁ পাৰিব বা তেওঁ যদি ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে যে তেওঁ কোনোবা এখন দেশৰ নাগৰিকত্ব তেওঁ ল'ব বিচাৰিছে বা তেওঁ যদি আবেদন কৰে তেওঁ এপিল কৰে বা আংশিক বা সম্পূৰ্ণ দেশীয়কৰণৰ মাধ্যমেৰে কেনেকৈ এজন ব্যক্তিয়ে নাগৰিকত্ব পাব পাৰে এইখিনি আমি চালোঁ তাৰপিছতে আমি দেখিলোঁ কেনেকৈ যে ইনকৰ্পৰেশ্যনৰ মাধ্যমেৰে এখন দেশক যেতিয়া বেলেগ এখন দেশে লৈ লয় বা সেইটো মতে তেওঁলোকে কেনেকৈ নাগৰিকত্ব পাব পাৰে এতিয়া আমি চাওঁ যে নাগৰিকত্ব কি ধৰণে হেৰুৱাব পাৰে লছ অফ চিটিজেনশ্বিপ যেনেকৈ বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা আমি নাগৰিকত্ব ল'ব পাৰোঁ তেনেকৈ আমি নাগৰিকত্ব হেৰুৱাবও পাৰোঁ তো এই হেৰুৱাৰ পদ্ধতিটো কি প্ৰথমতে হৈছে কি যদি আমি বেলেগ এখন দেশৰ নাগৰিকত্ব লৈ লওঁ তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰথম যিখন ৰাষ্ট্ৰৰ নাগৰিক আছিলোঁ সেই নাগৰিকত্বটো আমাৰ অট'মেটিকেলি বিলোপ হৈ যাব কাৰণ এজন ব্যক্তিয়ে একেলগে দুখন ৰাষ্ট্ৰৰ নাগৰিক হ'ব নোৱাৰে মই আগতেও কৈছোঁ যে এজন ব্যক্তিয়ে এখন দেশৰে নাগৰিক হ'ব পাৰিব কোনো তিৰোতাই যদি বিদেশীক বিয়া কৰায় তেতিয়াহ'লে তেওঁ স্বামীৰ নাগৰিকত্বটো তেওঁ পালে গতিকে তেওঁ আগৰ যিটো নাগৰিকত্বটো আছিলে সেইটো তেওঁৰ অট'মেটিক বৰ্জন হৈ যাব নিজৰ ৰাষ্ট্ৰৰ অনুমতি অবিহনে আন দেশৰ চৰকাৰী চাকৰিৰ অধীনত যদি থাকে তেতিয়াহ'লে সেই আগৰ ৰাষ্ট্ৰখনৰ নাগৰিকত্বটো তেওঁৰ নাইকিয়া হৈ যাব যদি কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে বিনা অনুমতিত অন্য দেশৰ চৰকাৰৰ অধীনত চাকৰি কৰে নিজৰ ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা চাকৰিৰ অনুমতি তেওঁ লোৱা নাই কিন্তু তেওঁ বেলেগ চৰকাৰৰ তলত তেওঁ চাকৰি কৰি আছে তেতিয়াহ'লে প্ৰথম অৰিজিনেল যিটো তেওঁ নাগৰিকত্ব আছিলে সেইটো তেওঁ বৰ্জন হৈ যাব বা নাইকিয়া হৈ যাব স্বদেশত বহুত দিন অনুপস্থিতি
ফলত নাগৰিকত্বৰ অৱসান ঘটিব পাৰে। যদি নিজৰ দেশত তেওঁ বহুত দিন ধৰি বহুত যুগ ধৰি তেওঁ নাহে, তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ নাগৰিকত্ব নাইকিয়া হৈ যাব পাৰে। নিজৰ ৰাষ্ট্ৰৰ অনুমতি বিনে আন ৰাষ্ট্ৰৰ উপাধি গ্ৰহণ কৰিলেও নাগৰিকত্ব বেলেগ লুপ্ত হৈ যাব পাৰে। যদি তেওঁ নিজৰ চৰকাৰৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন নোলোৱাকৈ তেওঁ বেলেগ ৰাজ্যৰ উপাধি তেওঁ লৈ লয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁ নিজৰ ৰাজ্যখনৰ নাগৰিকত্বটো তেওঁ নাইকিয়া হৈ যাব পাৰে। সেনা বাহিনীৰ পৰা পলাই গ'লেও এজন লোকৰ নাগৰিকত্বতা নাইকিয়া হৈ যাব পাৰে বা কাটি দিয়া হয়। কোনো গুৰুতৰ অপৰাধৰ ফলত এজন ব্যক্তিৰ নাগৰিকত্বৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব পাৰে। এজন ব্যক্তিয়ে যদি এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ মানে ক্ৰাইম কৰিছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ সেই নাগৰিকত্বটোৰ পৰা তেওঁক কিন্তু বঞ্চিত কৰিব পৰা যাব। এইখিনিতে আমি উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ যে বিয়া, চৰকাৰী চাকৰি গ্ৰহণ আদিৰ দ্বাৰা যিবিলাক নাগৰিকত্ব বিলোপ হ'ব পাৰে, কিন্তু শেষোক্ত দুটি কাৰণত নাগৰিকত্ব কেতিয়াবা বিলোপ হ'ব পাৰে। গতিকে আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বিয়াৰ, চাকৰি গ্ৰহণ আদিৰ দ্বাৰা অকল নাগৰিকত্বৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে, যে সেইটো নহয়, কিন্তু পিছত যদি সেনা বাহিনীৰ পৰা পলাই যায় বা তেওঁ কিবা এটা গুৰুতৰ অপৰাধ কৰে, তেতিয়াহ'লেও এজন ব্যক্তিৰ নাগৰিকত্বৰ পৰা বিলুপ্ত মানে তেওঁ বঞ্চিত হ'ব পাৰে। গতিকে এতিয়া আমি আৰু এবাৰ চাওঁ যে আজি আমি যিখিনি পাঠদান কৰিলোঁ, এইখিনি আমি কি পালোঁ যে নাগৰিকত্ব বুলি কওঁতে আমি কি বুজিলোঁ, যে নাগৰিকত্বৰ বিষয়ে আমাক কি দিছে যে বেলেগ বেলেগ যিসকল আমাৰ এনচিয়েণ্ট যিসকল থিংকাৰ্ছ আছিল বা বৰ্তমান আমাৰ যিসকল যিটো কনচেপ্ট অফ চিটিজেনশ্বিপ, সেইটোৰ লগত আমাৰ বহুত বেলেগ, হয়নে নহয়? অতীতত আমি কি দেখিছোঁ যে নাগৰিক বুলি কওঁতে আমি খুব কম মানে এটা কম ঠেক পৰিসৰৰ ভিতৰত, ঠেক গণ্ডিৰ ভিতৰত আমি কিছুমান মানুহক আমি লৈছিলোঁ, আৰু এই মানুহখিনিক আমি কি কৰিছিলোঁ, নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰিছিলোঁ। কাক দিছিলোঁ? যিসকল মানুহৰ সেই সময়ত গ্ৰীক নগৰৰাষ্ট্ৰবিলাকৰ এটা ভাৱধাৰা আছিলে, এটা ধাৰণা আছিলে। গ্ৰীক নগৰৰাষ্ট্ৰবিলাকৰ ধাৰণা কি আছিলে, যে যিবিলাক চৰকাৰী ৰাজনৈতিক বিষয়ত কোনোবাই যদি অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে, যাৰ সম্পত্তি আছে, যাৰ টকা পইচা আছে, সেই মানুহখিনিয়েহে ৰাজনৈতিক কাৰ্যকলাপত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে, সকলোৱে নোৱাৰে। সেইকাৰণে তেওঁলোকে এটা ঠেক গণ্ডিৰ ভিতৰত ৰাখিছিলে, আৰু সেইখিনি সময়ত কি হৈছে, খুব কম পৰিমাণৰ মানুহেহে তেওঁলোকে কিছুমান সুযোগ সুবিধা পাইছিলে। গতিকে মহিলাসকল বাদ পৰি গৈছিলে। সেই সময়ত সমাজত দাস প্ৰথা আছিলে, এই দাস প্ৰথাসকলক তেওঁলোকে কাম কৰিবলৈ লগাইছিলে, গতিকে তেওঁলোকক সুবিধা দিয়া নাছিল, নাগৰিক বুলি তেওঁলোকক গণ্য কৰা নাছিলে। কিন্তু এই ধাৰণাটো আজিৰ বৰ্তমান যুগত যদি আমি মিলাই চাওঁ, তেতিয়াহ'লে এইখিনি একেবাৰে অপ্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে। এতিয়া আমি সমাজৰ এচাম লোকক আমি বাদ দি পেলাই এখন দেশ আমি নচলোঁ, কাৰণ আমি আগতে যেতিয়া ষ্টেটৰ উপাদানবিলাকৰ বিষয়ে পঢ়িছিলোঁ, আমি পাইছিলোঁ যে পপুলেশ্যন ৱাজ ওৱান অফ দেম। আৰু পপুলেশ্যন বুলি কওঁতে, জনসংখ্যা বুলি কওঁতে কি বুজিছোঁ আমি, যে সেই দেশখনত থকা সকলো লোকে কিছুমান ৰাজনৈতিক সুবিধা তেওঁলোকে পায়, আৰু সেই দেশখনৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ আনুগত্যতা থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি তেওঁলোকক সেই দেশখনৰ নাগৰিক বুলি কওঁ। তাৰপিছত যেতিয়া লাহে লাহে কনচেপ্টবিলাক বদলি হ'ল, ৰাজতন্ত্ৰৰ পৰা লাহে লাহে আমি যেতিয়া গণতন্ত্ৰৰ ফাললৈ ধাউতি খালোঁ, আৰু দেখিলোঁ যে পৃথিৱীৰ বেছিভাগ লোকেই গণতন্ত্ৰক আঁকোৱালি লৈছে, তেতিয়া তেওঁলোকে কি দেখিলে, যে অধিকাৰ, স্বতন্ত্ৰতা, স্বাধীনতা, নাগৰিকত্ব এইবিলাক খুব ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু। গতিকে গণতন্ত্ৰক যদি আমি সাফল্য কৰিব বিচাৰিছোঁ, গণতন্ত্ৰক যদি আমি ছাকচেছফুল কৰিব বিচাৰিছোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, গণতন্ত্ৰক ছাকচেছফুল কৰিবলৈ হ'লে আমি নাগৰিকত্বটো আমি তাক স্বীকৃতি দিব লাগিব। কাৰণ এখন গণতন্ত্ৰ ছাকচেছফুল কেতিয়া হয়, যেতিয়া নাগৰিকে তাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে। চৰকাৰক বনোৱা, চৰকাৰ গঠন কৰা বা চৰকাৰ ভংগ কৰাত নাগৰিকৰ আজি বৰ্তমান যুগত এটা খুব সক্ৰিয় ভূমিকা আছে। গণতন্ত্ৰই এই বস্তুটো বিচাৰে যে আমি যে সকলো নাগৰিকেই পাৰ্টিচিপেট কৰক, তেতিয়াহে গণতন্ত্ৰ ছাকচেছফুল বা ভালকৈ তেওঁলোকে কাম কাজবিলাক কৰিব পাৰিব। গতিকে আগৰ যিটো কনচেপ্ট আছিলে, যে যিসকল অভিজাত শ্ৰেণীৰ লোক, এই অভিজাত শ্ৰেণীৰ লোকসকলেহে নাগৰিকত্বটো পাব, কাৰণ তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিছিলে, তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনা আছিলে, তেওঁলোকৰ অফুৰন্ত সময় আছিলে, গতিকে তেওঁলোকে
জিৰণি ল'ব পাৰিছিলে, তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিছিলে, প্ৰশাসন বা বিচাৰমূলক কাৰ্যত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে। চ' অনলি সেই মানুহখিনিয়ে পাব। কিন্তু এতিয়া নাগৰিকত্বৰ কনচেপ্টটো কমপ্লিটলি বেলেগ হৈ গ'ল। এতিয়া নাগৰিক বুলি ক'লে এখন দেশত তেওঁ স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰিব লাগিব আৰু সেই দেশখনৰ ৰাজনৈতিক আৰু অসামৰিক সম্পৰ্ক এক্টিভিটিছবিলাকত তেওঁ পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিব লাগিব আৰু সেই দেশখনৰ প্ৰতি তেওঁৰ আনুগত্যতাটো থাকিব সদায় লাগিব। গতিকে আমি বেলেগ বেলেগ সময়ত বেলেগ বেলেগ লিখকে নাগৰিকত্বৰ বিষয়ে ডেফিনেশ্যনছবোৰ আমাৰ আগত দাঙি ধৰিছে। এৰিষ্টটলৰ যিটো ডেফিনেশ্যন সেইটো খুব সংক্ষিপ্তভাৱে তেওঁ কৈছিলে বা সেই সময়ৰ কনচেপ্টৰ লগত তেওঁ হয়তো সেইটো ভাৱধাৰা মিলিছিলে। এতিয়া কিন্তু সেইটো একেবাৰে কমপ্লিটলি অপ্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে। এতিয়া সেই কনচেপ্টটো এতিয়া ইয়াত নাখায় বা নাহে। গতিকে এই কনচেপ্টটো এথেন্সৰ পৰা আহিছে। এথেন্সতে সি সীমাবদ্ধ হৈ নাথাকিলে, এথেন্সৰ পৰা লাহে লাহে সি ৰোমলৈ গ'ল। ৰোমৰ পৰা সি গৈ পেলাই লাহে লাহে অন্য চিটি ষ্টেটবিলাকত হ'ল। 19th century, 20th century, 21st century লাহে লাহে ইয়াৰ কনচেপ্টবিলাক মানে সম্প্ৰসাৰণ হ'ল, বাঢ়ি আহিলে আৰু নাগৰিকসকলে মানুহে বুজিলে যে নাগৰিকত্বটো লাভ কৰিলে তেওঁলোকৰ কিখিনি সুবিধা হয়। আৰু এইটো বিশেষকৈ আৰু বেছি কটকটীয়া বা আৰু বেছি ষ্ট্ৰং হ'ল যেতিয়া ফৰাচী বিপ্লৱ হ'ল। আৰু ফৰাচী বিপ্লৱৰ পিছতে এইটো গোটেই এই কনচেপ্টটো বা বহুত ঠাইত আন্দোলন কৰি পেলাই জনসাধাৰণে তেওঁলোকৰ নাগৰিকত্বটো তেওঁলোকে ল'লে। কিন্তু লাহে লাহে ইমানখিনি আগবঢ়া স্বত্তেও কিন্তু মহিলাসকলক নাগৰিকত্বৰ ভিতৰত বহুত দিনলৈকে সোমাই লোৱা হোৱা নাছিলে। আনকি বহুত দেৰিকৈ তেওঁলোকক সোমাই লোৱা হৈছিলে। আনকি ব্ৰিটেইনৰ নিচিনা এখন প্ৰগতিশীল দেশ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, যি বহুত দিনৰ আগতেই তেওঁলোকৰ যিবিলাক কলনিয়েল কাণ্ট্ৰিজ আছিলে সেই কলনিয়েল কাণ্ট্ৰিজবিলাকত তেওঁলোকে অধিকাৰসমূহ দিয়া হোৱা নাছিলে। কিন্তু মহিলাসকলকো তেওঁলোকে বঞ্চিত কৰি ৰাখিছিলে, তেওঁলোকে ভোটাধিকাৰ দিয়া নাছিলে। ইট ৱাজ অনলি 1924 তেওঁলোকে এই ভোটাধিকাৰটো দিলে। গতিকে নাগৰিকত্বৰ কনচেপ্টটো বিশেষকৈ যেতিয়া ডেমক্ৰেচিৰ সম্প্ৰসাৰণ হ'ল তেতিয়া নাগৰিকৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো লাহে লাহে সকলো মানুহে বুজিবলৈ ধৰিলে। ফৰাচী বিপ্লৱ was আই অপেনাৰ। তেওঁলোকৰ সেই বিপ্লৱৰ পিছতে মানুহে বুজিবলৈ ধৰিলে যে অকল অভিজাত শ্ৰেণীসকলৰ মাজত নাগৰিকত্বটো আবদ্ধ ৰাখিলে নহ'ব, বাকীখিনি মানুহলৈ নাগৰিকত্বটো স্পিল অভাৰ হ'ব লাগিব আৰু লাহে লাহে নাগৰিকত্ব সকলোৱে পালে। আৰু এই নাগৰিকত্বটো পোৱাৰ কাৰণে মানুহৰ কিখিনি সুবিধা হ'ল গণতন্ত্ৰত তেওঁলোকে সেইটো সুন্দৰকৈ উপলব্ধি কৰিব পাৰিছিলে। এতিয়া এখন দেশত মই আগতেও কৈছোঁ যে আমাৰ কিছুমান বিদেশী থাকে, কিছুমান চিটিজেনছ থাকে। বিদেশী আৰু নাগৰিকসকলৰ মাজত আমি কিছুমান প্ৰভেদ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। বিদেশীসকলে আমাক কি কৰিছে, তেওঁলোক হ'লকে এখন দেশৰ স্থায়ী বাসিন্দা। তেওঁলোকে ইয়াত স্থায়ীভাৱে থাকে আৰু তেওঁলোকে সেই দেশখনৰ সকলোবিলাক সুযোগ সুবিধা তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰে বা তেওঁলোকে উপভোগ কৰে। তেওঁলোকে অন্য দেশত অস্থায়ীভাৱে বাস কৰে। তেওঁলোকে কিবা কামৰ কাৰণে আহিছে, সেইটো পঢ়া শুনাৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, তেওঁলোকে চাকৰি সূত্ৰে আহিব পাৰে বা তেওঁলোকৰ কিবা বিজনেছ সংক্ৰান্ত তেওঁলোক আহি পেলাই কিছুদিন থাকিব পাৰে। কিন্তু আল্টিমেটলি তেওঁলোকে আকৌ সেই কাম সিদ্ধি হ'লে বা কামখিনি হৈ গ'লে তেওঁলোকে আকৌ নিজৰ দেশলৈ তেওঁলোক ঘূৰি যাব। গতিকে তেওঁলোকে এখন দেশত অস্থায়ীভাৱেহে তেওঁলোকে বাস কৰে। নাগৰিকে এখন ৰাষ্ট্ৰৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত সকলোবিলাক অধিকাৰ তেওঁলোকে ভোগ কৰিব পাৰে। কিন্তু এজন বিদেশীয়ে সকলো ধৰণৰ অধিকাৰ ভোগ নকৰে। তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ তেওঁলোকে ভোগ নকৰে। তেওঁলোকে সামাজিক অধিকাৰসমূহ তেওঁলোকে ভোগ কৰে, কিন্তু যিবিলাক ৰাজনৈতিক অধিকাৰ সেইবিলাক কেৱল এখন দেশৰ নাগৰিকসকলেহে ভোগ কৰিব পাৰে। থেংক ইউ।